Now let me tell you what survival state means. Wacha niwapatie a very good practical example. Saa hii ukitoka hapo nje hiyo gate yako hapa mahali huko, ukitoka nje hiyo mlango wako ukutane na simba. Wacha nikupe example na simba. Ukutane na simba. Sasa hii simba, let me tell you, even that cancer can go. You can heal yourself. You don't even need help. You just need you to understand ile kitu nakwambia saa hii. Ukutane na simba hivyo tu. Hivyo. Already simba wewe unajua ni threat. Inaweza kukula your food kwa hiyo simba. So the first thing brain yako inafanyaga ni kuengage survival system. You need to survive hiyo simba. So the first thing unaingiaga ni state inaitwa either flight or fight. Scientists wanaitaga flight or fight. Flight or fight ni kumaanisha either utoroke hiyo simba isikushike, ama upigane na hiyo simba uipige usurvive. Unaona? So body yako inaingiaga in a state of survival. So all of a sudden within a few seconds, sindio, I missed you too. Within a very fight or flight mode. Within a few seconds, macho yako inaanzaga na macho, your eyes dilate. So macho yako inakuwa kubwa. Pupil yako inakuwa kubwa. Pupil hii kitu ya black ndani inakuwa kubwa. So kama uonagi usiku, na umeona hiyo simba usiku, utaona usiku ni kama ni mchana. Sindio? Sasa umeengage survival. Utaona usiku kama ni mchana. Brain yako imeingia survival direct. So kama utadecide kutoroka ili simba isikushike, so hakuna mahali hata pali hapo nje kama kuna kwa na kimawe hujawahi kiona, hiyo siku utaiona. Juu brain yako itakuondolea hiyo, itakuonyesha hizo ngori zote zenye zinaweza tuma usisurvive. So kitu ya kwanza hiyo people dilate inakuwa kubwa hivi. Sasa unaona taya nduthi. Sasa uko na mataya nduthi mbili automatically. And then your heart stops. Your organs stop. Because all the energy that is being used by your organs internally, yani energy yako yote yenye inatumika ndani, it has to be withdrawn. Inaletwa sasa kwa mikono na miguu so that you can fight or run. Unaona? Sasa miguu yako hata kama hujui kupanda mti, ukiona simba utapanda hiyo mti. Hiyo fence yenu kama hujawahi ruka, ukiona simba utaruka. Kwa sababu sasa energy imekuwa withdrawn from inside, sasa imekuja nje. Number 3. Brain yako, the part of your brain that is responsible to give you appetite. Unaona appetite? Unaona venye niko na appetite saa hii is closed. So huwezi kula, huwezi ona simba, uanze kutoroka ukiwa na mandazi kwa mfuko, ati ukitoa ukikula, huwezi pata hiyo appetite. So your mouth ina dry. Sasa una mate inaacha kuproduciwa instant. Sindio? Number 1, mate inaisha. So the part of your brain that is responsible for giving you appetite and motivating you is gone, is closed. So there is no motivation, there is no appetite. Number 4. Tuko number 3. Number 4, the part of your brain that is responsible to create. Unaona hizo answers unaona venye unashindwa kutoka kwa hiyo ngori. The part of your brain that is responsible kukupatia answers na ideas, hata za bees, hata za anything is closed. Juwezi kuwa ati unatoroka ati unatoroka usikuliwe na simba uko in danger na unafikiria mambo ya tenda, ama unafikiria ati mambo ya bees, ama unafikiria mambo ya kucreate kitu yoyote is closed. So you can't think. So danger, any type of danger makes us human beings naturally stupid. Na si stupid ya matusi, stupid as in you can't think. Hakuna kitu unaweza fikiria uko in danger. Unaona, that part of your brain is closed. Like literally closed. Now the part that is designed in your brain to motivate you. Unaona ile kitu inakupatiaga motisha. Saa zenye unaenda ka baby shower, ama saa zenye unaenda date,
the part of your brain yenye inakumotivatigi na kuanimbia machisha hii na hii, vaa kamokazin, na kakodry, alafu unajipodoa, unajiona uko smart, unaweka tu earrings tuzuri, si ndio? Tu earrings tuzuri unavaa, is closed. So huna motivation. Ndio naonanga ukiwa na stress utakangi kutoka kwa hao, utakangi kushika simu za watu, unaonanga siku ikiwa mrefu. That part that is in your brain that is designed to motivate you is closed. Now, when you run, for example, pata hiyo Simba sasa hizo department zote zimefungwa. Sasa ukimbie upate mahali unaweza jificha, sasa mahali unaweza feel safe. The first thing unafanyanga unachukua a very big breath, deep breath. Ama ukikimbizwa na mwizi, sasa zenye unaona sasa huyo mwizi umuoni nyuma yako, kitu ya kwanza unafanyanga ni kuchukua a beat, ujachelewa vama. So first thing that you do is to take a very big breath. Unajua kwa nini unachukuaga hiyo big breath? Kwa sababu sasa heart yako ina need kuamka. It was closed. Your kidneys were closed, were shut down. Your heart was shut down. Your brain is shut down. Your liver is shut down. So literally all your organs have been shut down. So you need that big breath kuzirevive. Sasa unaimagine kuona Simba tu, body yako inaenda through all that juu ya kuona tu danger huko nje. So sasa saa hii nataka uimagine si Simba umeona, ni hiyo ngori umeona, unakuta bwanako ni threat. Bwanako ni threat. So asubuhi the first thing unaamka tu hivi ni Simba umeona, usha engage body yako. So the same way unaonanga Simba, una feel threatened, unaona kama hii ndio mwisho wa maisha yako. Ndivyo saa hizo mashida zenye unaenda through, una make body yako iende through such. Now, so it means all your energy is being used outwards to take care of that threat yenye wewe una imagine itakumaliza. Hata kama si it's not that big. Hata kama si that big. Unaona? Sasa, your kidneys and your organs in the body and your brain relies on the same energy to feed. Your immune system relies on that energy to feed. Kwa sababu, kama kuna kabakteria mwili yako ilikuwa ina fight kama ujui, maybe kahoma kana kunyemelea, si ndio? Leo ndio leo ndio tunafanya masomo juu jana sikuwa, unaona? But hujachelewa Betty. So you can imagine that is the same thing that you take through your body. So una imagine your nervous system, your immune system. So kama kuna kabakteria ilikuwa ina fight, achi kama kuna nini, ama kuna bakteria, ama maybe ulikula chakula ilikuwa na tu germs huko kwa tumbo, tumbo yako karibu kuleta ngori. That energy is withdrawn from your nervous system kwa sababu Simba na bakteria haziwezi fanana. That's the list of your problems. So the body withdraws that energy from your nervous system. It is taken there. So unapataga wewe kahoma kakikuja kanapita na wewe. Sasa siku hizi unaonanga sasa ukulagi mananasi kwa sababu lazima upate heartburn. Na zamani ulikuwa unazikula vizuri sana, hata ukiwa mtoto huku unapata heartburn. Juu nervous system yako ilikuwa regulated. All of a sudden hauna answers. Kila kitu ni stress. Watoto wako ukiwaona, unawori kama watasoma, unawori ni kama watanini, unaona ukikufa unaweza waachia nani. So imagine asubuhi ukiamka, bwanako ni threat. Umeona Simba. Ukipanda nduthi, mnatukanana na mtu wa nduthi, mnaongeleshana venye unataka, hiyo ni Simba ingine. Body yako inaenda through the same thing. Ukifika job, boss wako ni Simba mwingine, bado ni threat. Hiyo ni Simba ingine umeona. So unapata within a day ni kama umekutana na Simba mara 10. So ni kumaanisha energy yako is being used outward. Na ndio uliona hata siku ya corona, kuna watu walikohoa tu siku moja. Mlikuwa mnaongea na mtu jana vizuri, asubuhi unaambiwa ati alilala akakufa ni corona. Si corona ilimuua. Juu sasa uimagine sasa tulipata pandemic,
tulipata ugonjwa yenye hatukuwa tunategemea, na nervous system yako wewe umekuwa na stress, yani throughout. Hata zile vitu zenye kidogo kidogo unaonanga ni kama hazikusumbui, ni kama si kitu. Yani ni unaweza kaa chini uambie mtu niko na stress, ninasumbuliwa mpaka na house girl, ninasumbuliwa. Yani wewe ukikosa house girl ushapata stress. Best yako akisema hataki kukuona ushapata stress. Mtu akikuwa unfriend, best yako decide you are not my friend anymore, ushapata stress. Mtu akikusengenya na uongo, vitu hazi make sense, ushapata stress. Si ndio? Sasa that means unapata kuna mtu nervous system yake had not fed for 2 years. Kumekuja a foreign virus, lazima ikubebe. Juu sasa ni kama uko na KDF umewatuma Somalia ama Mogadishu kupigana na majambazi na Al-Shabaab, na KDF wako hawajakula for 2 years. What do you expect? What do you expect? So unakutaga sasa saa hii mambo unaona ikiwa ngumu because you don't have answers. You can't think. That's the problem. Sasa hiyo problem, ngoja nikunywaka kachai. Kwa nini nimesikia hivyo? Niko na supu, nilikuwa nimechemsha supu ya bone soup. Leo nilikuwa nataka nikunywe supu. Sasa juu sikulangi hizo nyama sana na need animal fat. Sasa mimi prefer kukunywa supu. Na kabla sijakunywa, I speak over my food because now I know kama sijajua hii masomo, I used to to play my food to bless me. I used to bless my food. But now my food blesses me. So I have to speak over my food. And this is what I see. I see clearly in this food the universe supporting my existence. And then I tell the food to teach me abundance, multiply peace in my body, take me through clarity, and thank you for nourishing every part of me. Acha nitumane niletewe maji. Supu ni moto. So, it's okay. So, every time that you, and again, understand this, your mind exaggerates things. Chanuka pia mind yako vizuri sana, because it is your mind. It is your mind. And your mind exaggerates things. Kumbuka kuna siku maybe ulipata gangori kitambo, and then mind yako exaggerate, alafu later on after kusolve ngori ukakutaga kwa hivyo ikuwa noma. Kuna siku uliwachwa na boyfriend, mind yako ikaanza kukuambia wewe uko worthless, ndio maana umewachwa, hakuna mtu anaweza kaa na wewe, alafu later on ukakuja kurealize afadhali huyo chali aliniacha. Unaona? Juu maybe hata ule mwenye alichukua after kukuacha yeye ulia throughout, ama mwenye alioa after alikataa kukuoa, wezi taka hata wezi adumaya huyo bibi yake saa hii. Yet ni former boyfriend yako. But akikuacha mind yako ili exaggerate, ikakuletea vitu za ovyo, ikikwambia gawe si mrembo, umewachwa juu wewe si mrembo, sijui nini. Unaona? That's what I'm talking about. So kwanza understand your mind exaggerates things very much. Usitrust mind yako. Mind yako ikikwambia ati unaenda kukufa, ujue wewe uendi kukufa, ni mind yako inakwambia hivyo. Unaona? Si ndio? So number 1, your mind exaggerates things. Number 2, every time you have fear over any issue, you have made it worse. Sasa huwezi toka kwa hiyo ngori. Hata huyo helper mwenye unataka kuja kusaidia kukuja, hata kusaidia. Hata ukipatiwa 10,000,000 leo, unaona kama mashida yako itaisha na 10,000,000, as long as uko na hiyo fear, hiyo 10,000,000 hata itakusaidia, hata utajua imekufanyia nini. Ndio unaona kuna watu ushikado na bado wako na mashida, unaona? So kwanza understand that every time uko na fear, you have made it worse. Umegonga ka stool, umejinyonga, umeenda.
hakuna mtu anaweza kusaidia na hiyo fear. So the first thing that you need to do is to regulate your nervous system. Hata ngori ikikuja, hata kama unaona kabisa umefika mwisho, tafuta njia ya kujiambia it's going to be okay. Kwa sababu understand that the minute umenock mwili yako into survival mode, you can't think, you become stupid. So kakitu kadogo kenye unaenda kuomba advice, unasikia hiyo advice best yako amekupea, unashindwa hivyo tu ndio nilikuwa nimeshindwa kufikiria, hivyo tu ndio nilikuwa nimeshindwa kufanya. Yani unapata na kupatia solution, solution ungefikiria very easily, lakini ukienda kuomba hiyo advice ilikuwa gani kama mountain. But all of a sudden umeona I couldn't figure that out. Singejiambia hivyo. That's what I'm talking about. So know this, understand this, that it's all about your nervous system, and your nervous system follows your command, and how you command your nervous system is through what you're feeling. So when you knock yourself out of, unaona hata hizi wanyama za nini, hizi wanyama za porini, they know. Unaweza kuta zebra imekimbishwa na lion. Hata angalia kwa hizi nachojio hizi documentary, unaona simba ama gazelle imekimbishwa na lion, imekimbishwa, imepiga chenge, imeenda imebandage kuponyoka. Lakini kuta hiyo deer after 5 minutes it's grazing, it's already eating, isharudisha mwili yake into normal homeostasis. Yani imeregulate mwili yake nervous system. Inajua iwezi kaa kwa hiyo fear throughout, utaita survive kwa hiyo wild. Hiyo deer inajua, hata zebra zinajua. Unapata zebra imekimbishwa na cheetah, lakini after 3 minutes huwezi amini hiyo zebra ndio ilikuwa kwa hiyo ngori, and it almost lost its life. But when it survives, after 3 minutes it's grazing, because it knows I need to take my body back into normal, because if I don't, then the next time another lion comes, I won't survive. Exactly. So that's exactly what I'm trying to tell you. So find a way to regulate your nervous system. And today I'm going to give you very simple, silly hacks. I like to call them silly, saa zenye nafundisha watoto wangu. Even Leroy knows. Very simple, silly hacks. And one of the things that inaweza regulate nervous system yako ni prayer. Prayer is not just about begging God for things, begging for favorism. I don't pray for favorism. I'm already favored. I know. I don't pray to God for something that I want. I know if I don't have it, it's because I don't want it. If I want it, I know how to get it. It's just to align. So me you pray for alignment, to stay aligned. Kwa sababu sitaki fear mali inaweza nikaribia. So the reason why Jesus alikuwa na insist mambo ya prayer, si ati ndio you beg some supernatural power somewhere ati ikuje kusaidia sijui nini. Is to stay aligned, is to regulate your nervous system. Jesus alikuwa anajua the minute your nervous system is out of balance, you are gone, you are done. Sindio? So hiyo ndio Jesus that Bible inaitaga faith versus fear. So every time you don't have faith, you have fear. Hakuna katikati. Huwezi kuwa na faith na fear zote mbili. They cannot sit together. They are not even cousins. They are not related. The minute fear comes in, faith is off the window. The minute faith comes in, fear is off the window. That's what happens. So you are not able to serve two masters at the same time. That's what Jesus meant. So when you in survival state, you cannot create anything. Sasa wacheni niwaambie where diseases come from. Na ndio ninataka kukuambia Gracie, you can heal that cancer. Number 1, the minute unakuwa fearful throughout, unakuanga kuna kitu tu inakubother tu, kuna kitu tu unasolve tu. It's either, yani you don't rest. Nyi mnafikiriaga kurest ni saa zenye ufanyi kazi, umekaa tu, na saa zenye ufanyi kazi, saa hiyo ndio unachoraga, that's when you're planning, or solving things in your head. That's not resting. Saa zenye umekaa hivyo na hakuna kitu unafanya na unasolve vitu kwa kichwa yako, that's not resting. Fear and faith are not related. They are not the same, Jackie.
You cannot acquire two states at the same time. Both are states. Both are frequencies. There's no unaweza kuwa na frequency ya fear na faith at the same time. Huwezi kuwa unaona kuna ngori itaingia lakini una hope vitu zitakuwa sawa. It doesn't work like that. It's either una hope it's either vitu zitakuwa sawa ama hazitakuwa sawa. Na ndio maana mimi naambiaga students wangu, I don't hope is a beggar. For me is a beggar. Me, I don't hope for things. I know things. Because the minute hope, ni kumaanisha kuna possibility ya iwai ama isiwai. The minute make a possibility ya isiwai, haiwezi wai. Because unamaanisha God anaweza sababisha au akose. Now, God does not take that lightly. No. It means you don't trust him. You are not a believer. It's either you are a believer or you are not. Simple. Hakuna story ya kuongea ati hapo katikati, hizo zingine ni excuses. Unaona? Now, let me tell you the dangers of being in survival mode all the time. Because the energy that is your body feeds on, your kidneys, your organs feed on energy. Your heart feeds on energy. Your eyes are feeding on energy. Your skin, which is the biggest organ in your body, feeds on energy. Sasa, if the energy is being used outward all the time in planning things, solving things, comparing your life with others, kwanza hii social media itawamaliza haraka sana. Unashindaka ukikompare maisha yako na watu hapa social media, na hiyo vitu wanapostigi ni life yao ikiwa edited. So unakompare life edited ya mtu yenye ameedit, watu mangi. Sisi hatuwezi weka zile vitu zinatupia stress. Mimi siwezi post nikilia. Siwezi post saa zenye ati niwaonyeshe venye account yangu iko negative. Hiyo siwezi post. So una compare life ya mtu ameedit na yako yenye si edited. Sasa hiyo hata sasa ndio inakupea fear zaidi. Energy yako inaenda kwa hii social media. Energy yako inaenda kwa huyo best yako mwenye amesucceed kukushinda, because somehow mind yako imekuconvince yeye ndiye amegrab kila kitu, ametuma usipate. Where is the relationship ya wewe kukosa na mwenye amepata? Where is the relationship? There is no relationship, because if you serve a God who is very powerful and very wealthy, unajua mtu hawezi kumalizia. It's not possible. It's not possible. Mungu mwenye anakupea life anawezaje maliziwa do? Mungu mwenye amekupea life anawezaje maliziwa magari? So every time you're feeding your energy out there, you're starving your immune system yenye inafaa kukufight against diseases. You need your immune system fed throughout. You don't even know the food you consumed today, how it was grown. You don't know. You just don't know. Ujui usafi yenye ilitumika kupika hiyo chakula kwa hoteli. You don't know. So you need your immune system to be very... Ujui hata kama next year kutakuwa na other epidemic. You don't know. Labda ugonjwa ya kuku sasa itaenda kwa binadamu. Si sasa nasikia ugonjwa ya panya imeenda kwa binadamu. Your immune system yako, is it ready for that another virus? Because I heard there's another virus coming. Like corona. And it's going to be worse than corona. Is your nervous system ready? Is your immune system fed, well fed? Now, every time you constantly use your energy outward, it means your body is underfed. That is what we call diseases. Your body is not designed to be sick. That is what we call diseases. Because sasa kidney zako zikikuwa underfed, azipati energy, si lazima upate kidney failure. Na bado unakunywa maji, na bado unakojoa. Kidney yako itatoa wapi energy ya kukusafishia hiyo mkojo? Itatoa wapi? Haya, brain yako na ndio una rely nayo kukusuggestia vitu. Itakutoa wapi power ya kukusuggestia na ikulangi? Well, which living organism that can survive without feeding? Hata wewe mwenyewe ukikosa kukula, because food is energy. Si utakufa tu, utakonda ukufe tu. That is normal. Hiyo si story na wewe. So me, I believe even when you're watching me when you're sick, understand how you created that disease to yourself. That is why some people are sick, some people are not sick. Mungu anatumianga criteria gani kudecide ati huyu ndiye atagonjeka na huyu atakuwa healthy afikishe miaka 100?
bila hata kukunywa panado. Mungu anadecide aje? Si Mungu decide, ni wewe. Ni wewe based na zile vitu zenye umedecide zikusumbue. Kwa sababu leo ukidecide social media itawahi nisumbua, ukidecide ni hivyo tu. So every time ati bwanako amekuambia kitu ama bibi yako amekuambia kitu, umereact, si ndio? In small kids, even you parents are the ones who give your children that cancer. Because number one, mi si advising mtu anyonyeshe saa zenye amejam. Saa zenye kuna kitu inakusumbua, saa zenye uko na stress, pea huyo mtoto maziwa ingine, usimpea matiti. Because watoto uchukua hiyo energy. Si unaona unakaaga kama mama yako ama baba yako, venye unakulanga, utaangalia kama unaweza watu wa familia yako wakuwe honest kwako. Watakwambia either unachekaga kama mama yako, ama unakulanga kama baba yako, ama uone father and son wakitembea. Mumewahi note hata uko ushago, ati muone father and son wakitembea, uone wanatembeaga the same. Alafu ukikutana na mtu mwambie, unajua wewe na babako mnaongeaga the same, mna behaving the same, unaruka juu, wewe huwezi jiona. Unaona? So ni kumaanisha sisi, huo bwanako ana makosa venye na behaving, ni venye mama yake alimlea. Simple. Hivyo venye una behaving ni venye ulilewa. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Simple. So kama wewe, si ndio? Kama ati ningenisho mapema, hata saa hii si too late. Unaona? Even now it's not too late. Si ndio? So si ndio? Hata maziwa itokagi. Hata ng'ombe, hata si binadamu tu, hata kwa ng'ombe. Ukikuwa na ng'ombe ya grade ya maziwa uipe stress, sahau na dairy. Utaipeleka maziwa dairy, juu itatoa maziwa. Hata ng'ombe, wacha sasa binadamu, hata ng'ombe. So hiyo ng'ombe kukuwa na stress na maziwa zinaingiliana wapi? Na bado inakula. Si ndio? Si niliona Kiambu mpaka ng'ombe zingine zinachezewa gitaa ndio zitoe maziwa. Maziwa inajaa kwa ndoo, zinachezewa violin ndio zitoe maziwa. Si niliona hiyo kitu kama hiyo? Watu ndio wanaelewa mambo ya frequency. Si ndio? Achi wakora wamerudi. Unaona tututu na 111. Oh, angels are in assignment to preserve, protect and assist. Si ndio? So ni kumaanisha hata hizo maugonjwa unaonanga watoto wadogo wakipata, utapataga huyo mzazi ndiye alipatia huyo mtoto hiyo ugonjwa. Kwa sababu wengine you don't get good prenatal care. Unapata uliza under a lot of stress, yani haujui. Bwanako ndio alianza mambo ya cheating after uliza. Sasa ulibaki hapo na watoto, ujui utawafanyia nini. Sasa wewe unafikiria it's nothing. Wewe unafikiria tu wewe ndio uko stress ya watoto, lakini every time unanyonyesha huyo mtoto ukiwa na anga, ukitukanana kwa TikTok, ukiongeleshaga sijui nani vibaya na mtoto kwa matiti, ujua anakunywa hiyo energy. Ujua anakunywa hiyo energy. Process is the same. Stop being angry. Forgive. Kwanza cancer. Mimi naonaga mtu akona cancer, najua huyu mtu akona yani na trauma na grudges. Huyu ni mtu amekuwa tu na mambo imekuwa yani, hata ukiangalia childhood yako. Nimehang. Wacha jokes. Walai nimehang. Nikihang unaniambia nisijiongeleshe hapa. Mimi sipendi kujiongelesha. Nimehang. Niko sawa? Unaona? Leroy, come. I'm going to sleep. I know, just come for a minute. Come. How is your cough? Don't drink something cold again. Come here on my live. I'm trying to tell my friends how to regulate their nervous system. And we use prayer
to regulate nervous system. You see, not to beg or hope or whatever. I want you to come and recite for them a prayer that we normally say. We have a prayer that is very powerful, and this is the Lord's Prayer unedited. The one in the Bible is edited, but we know the one that is not edited. I want you to teach your children the new version, the unedited, because it is more intense. The words that Jesus particularly used, they were supposed to connect you with your cosmic power, not to pray to some father somewhere. Who your father, like heaven is a location. Heaven is not a location, is a frequency. Wewe mwenyewe ndio unajicreatea your heaven. The power is within. So kabla bubu agenda kulala, I want you to help. Are you willing? Do you want to say it? Yeah? For other children who are not asleep like you. Come. Have you swallowed? Swallow. Haya. Say. Say the unedited Lord's Prayer. So how do we... And don't say very fast so that they can hear the exact words. Okay? Okay. Mm-hmm. O cosmic birth of all radiation. Come closer so that they can hear, and shout a little bit, okay? O cosmic birth of all radiance and vibration, soften the grounds of our being, carve out a space within us where your presence can abide. Fill us with your creativity so that we may be empowered to bear the fruits of your mission. Let each of our action bear fruits in accordance to your desire. And endure us with the wisdom to produce and share what each being needs to grow and flourish. Untie the tangled threads of destiny that binds us as we release others from the entanglement of the past mistakes. Do not let us be seduced by that which will divert us from our true purpose, but illuminate the opportunities of this present moment. For you are the ground, the fruitful vision, the birth, the power, and the fulfillment, as all is gathered and made whole once again. Amen. I will say it again for somebody who didn't hear. Say it now, as in like you say the words nicely. Yani, open your mouth. Sorry. Hi, say. O cosmic mother of all radiance and vibration, soften the ground of our being. Carve out a space within us where your presence can abide. Fill us with your creativity, and so we may be empowered to bear the fruits of your mission. Let each of our action bear fruits in accordance to your desire. Endure us with the wisdom to produce and share what each being needs to grow and flourish. Untie the tangled threads of destiny that bind us as we release others from the entanglement of past mistakes. For you, do not let us be seduced by that which would divert us from our true purpose. But illuminate opportunities from the present moment. For you are the ground, the fruitful vision, the birth, and the power and the fulfillment, as all is gathered and made whole once again. Amen. Bas, mumesikia? Now that is the true Lord's Prayer, the true one. Because mnaona zinaenda kufanana, lakini hii haina our Father. Unaona? The part that I love most kwa hiyo the new Lord's Prayer is that, which part do you love most? Endure us with the wisdom. Endure us with the wisdom to produce and share what each being needs to grow and flourish.
Yes. And then and untie the entangled threads of our destiny. The entangled threads Of our destiny. No, of destiny. Of destiny. That bind us. That bind us. As we release others from the entanglement of the past mistakes, do not let us be seduced by that which would divert us from our true purpose, but illuminate the opportunities of the present moment. For you are the birth, the ground, the fruitful vision, the birth, and the power and the fruit, the power and fulfillment. You're getting lost. The power and the fulfillment, as all is gathered and made whole once again. Thank you, Leroy. Sindio. Okay, go. Have a good night. Make sure you pray for JJ also. Okay. I'm coming to tuck you in after. Today I'm not going to stay for long, okay, baby? If you're in my group, I already typed that whole prayer in the group. Na nikaipost kwa group. That prayer has more vibrance. That prayer has more frequency than the normal one. The normal one is just edited. It's just light. It's just earthly. It's just of this world. But this is the real prayer that Jesus taught us to pray. Sindio, we have a WhatsApp group where we send such things. Kwa vitu kama hizo. Every time I discover something new, because I'm always researching, I always share in the group. Unaona? What do you mean it's not biblical? It is very biblical, because even the Bible, remember the Bible was written by men. It is a human construct, because Jesus did not write anything. Jesus did not leave any religion behind. Unaona? So anyway, that is not even what, we will talk about the Bible later, because me, I also read the Bible, and most of the things that mi ongea kwa hii group, kwa hii live yangu, are all biblical. Hakuna kitu sitajagi Jesus na teachings za Jesus. So me ingeshi, me kwangu pangu, me, I don't worship Jesus. No, but I am a follower. And Jesus did not say worship me. He said follow me. So me, I read his teachings. I really don't care about Jesus as a person, but his teachings are what he wanted us to learn. Na unaona ilikuwa inafika mahali anaona nyinyi mnapotea, because alikuwa anaambia watu, you keep calling me Lord, but you don't do as I say. Sasa hiyo ndio kitu nimeona kwa makanisa mingi siku hizi. Mouthing ya kusema Jesus iko very high. Lakini ukitafuta tabia za Jesus kwa huyo mtu mwenye anajiita follower of Christ, hakuna. Saa zenye kona opportunity ya kukugandamiza, atakugandamiza instant. Saa zenye kona opportunity ya kukusaidia, saa hiyo ndio atakusumbua zaidi. Na Jesus alitufundisha kindness, akatufundisha love, love your neighbor as you love yourself. Sasa hakuna kitu unaweza ni show. Unaona? Nini hapo si biblical? Si ndio? Professor Mambo. Wapi tu. Unaona? Anyway, I was saying mtu mwenye yuko ready to learn. Let me tell you something. When the student is not ready, the teacher cannot appear. The people who understand me are the students who are ready. The teacher has to appear from wherever. Hata kama utasoma TikTok, ama kama utasoma kwa billboard, hata kama utakuwa umesimama kwa stage usikia watu wakiongea, utaamka tu one or another. Lakini kama saa yako ya kuamka haijafika, hata Jesus alituwarn, musi preach salvation to people who don't want it, because Jesus alikuwa anajua kama hujamaliza experiences zenye God anataka kukupeleka through ndio umjue. Kama hazijafika mwisho, huwezi elewa kitu. And that's what Jesus said. If you are blind, you have to see. Hakuwa anamaanisha kipofu mwenye anaonanga giza throughout. Alikuwa anamaanisha kipofu sasa mwenye haoni. Unaona? Si ndio?
So when you're ready, when a student is ready, the teacher must appear. That's why mnaonanga mkika hapa mkiniwatch, because now you're ready. But before, maybe hata ningekuwa, hata kuna watu wananionanga wanaonanga, yani hiyo ungeshia nashindaga hapa akipayuka nini na simuelewangi. Huwezi nielewa kama wakati yako ijafika ya kunielewa. Huwezi. Kwa sababu wewe bado Mungu hajabalizana na wewe, lessons zako hazijaisha. Hata mimi si kuanza hapa. Kuna time nilikuwa nasikia mambo ya Jesus nashinda, wewe unanishow, unaniambia unaniambia nini? Unaona? Lakini saa hii hakuna mtu alinituma hata nikanunue Bible. Mimi mwenyewe ndiye nilienda nikajinunulia. Na nakumbuka hata siku ya harusi yangu nilipewa Bible, ikachafukia hapo, nikajaribu kuiweka kwa choo. Marafiki zangu wakikuja kwa choo saa zenye unashonde, at least unasoma verse moja juu inapotelea bure. Na Reverend mwenye alinishikanisha kwa harusi alinipea Bible as a gift. Nilikuja nikaisunda, kwanza ikakaa miaka 2 mahali niliisunda. Nini nashindwa ati Bible? Siangenipatia novel ya conspiracy theory, at least nichangamke nione kitu yenye inaweza eleweka. Lakini hiyo Bible ilikaa hapo, hata wageni wangu wenye wanakujaga juu sasa mimi nakuanga nimesetika library kidogo kwa choo. Juu mtu mwenye anataka kwenda kwa choo anapata hata kitabu, hata anaweza chora cartoon. Usiboeke ukishonde huku. Stakaki mtu akiboeka hata kwa choo. Sasa nikaongezea hiyo Bible hapo. Nakwambia ilikaa. Ilikaa. Kwanza unajua ilikuwa imerapiwa na rap ya gift. Kwanza kutoa kwa hiyo rap ilinichukua 2 years. 2 years kuitoa kwa hiyo rapping. Then nikaona sasa juu ni gift yangu ya harusi siwezi itupa mbali. Wacha tu niweke hapa kwa choo. Hapo napo ilikaa sijui for how long. Mpaka watu walikuwa wanakuja wananiambia, Tingeshi uko na Bible kwa choo. Naambia si usome hiyo Bible. Hawataki. But sahi, I'm telling you the truth. Sasa wacha wewe una type hapa kwa TikTok. Bwana wangu hata saa nyingine ananiangalianga. Juzi alikuwa ananiuliza, sasa ukiumwa na kichwa utakunywa Panado kunipima. Juu anashindwa hii nayo ni gani? Anashindwa hizi ni gani? Hata kangi kusikia hizo maneno hata kidogo. In fact, ukienda kumpatia deal hata job uanze na Bwana Yesu asifiwe, hiyo deal sahau. Atumeenda ati wakusaidie job atuanze kumwambia mimi nimeokoka, hiyo sahau. Ama mimi ni pastor, hiyo sahau. Hata kusaidia already asha kucancel. So unaona sasa watu ni different, lakini mimi ninajuaga siku yake ya kuamka ijafika. So I don't make any judgment. Hata huwa simjudge. Sinajua ijafika. Si ndio? Nani anataka ukitaka hiyo Lord's Prayer, lakini hata saa hii inaweza wakopia and paste. Sijui kama itatoshea kwa message. Ngojeni. Cheni nijaribu kuwawekea hapa kwa mtu mmoja typing. Wacha nitumie Valma. Reply. Mtu ana replying aje? Simu nifundisha hii story walai. Mtu ana replying aje? Nisi block bas. Wacha nijaribu kuiweka hapa. Muniambie nini imekataa? Character limit. Imesema character limit imekataa. Mpaka nimekuad kama sijajua. Nimekuad. Unaona venye nakuaga blood na hii. Mwenye anataka kuingia kwa group is free. Hakuna kitu tunalipishaga. Hiyo group ni ya kuji-encourage. Tuna hiyo group niliform because nilisema I want to form a community. Community ya kukusaidia kama sahi, because as human beings it's easier to forget than to remember. So in that group, hata ukiamka asubuhi utapata watu wakigive gratitude to, watu wakikumbusha the reason why you are alive. I'm favored, I'm worthy. It's very good. So hata kama una kitu ya kuandika utakuwa unasoma. At least kama leo niliamka late nikakuta messages ka 50 nikazisoma zote. Zote. Unaona zinanikumbusha, there's a God that is serving me. I'm always protected. So hata kama kuna ngori liko inatoka kuniweka fear, unakuta kuna mtu amesema aje, I am wonderfully and fearfully made. Hiyo inanisaidia tu, unaona?
Ako wapi Rosie? Wale watu wangu wako hapa, wako wapi? Wakusaidia kujoin, unaona? Kuna mtu atakusaidia kujoin hapa. Watu wangu Rosie. Mtagini Rosie bas. Rosie sasa ndiye admin. Rosie ndiye boss wetu huko. Atawasaidia kujoin. Nita recite hiyo prayer tena. Saa ingine tunakuaga na meetings za usiku. Tunaamka usiku. Kama ni prayer ukisikia kama unasikia ukiwa overwhelmed, you are free to record a prayer and send to us. We listen. Whatever that makes you remember that you are highly favored. Whatever that you need to do to make sure. Because usipokuwa na community, wacha niwaambie. Kabla sija invite our guest, and I know she's very eager to come because she's very special, by the way. You guys think I'm special, and me, there are some people I think they are special. She's going to take us through even, I wanted to tell you a little bit, we have the solar eclipse and what it means. So she's going to take us through what we need, the affirmations that we need to connect to that energy. Sindio? Now, I was saying, hiyo yenye ugonjwa uko nayo, hiyo ugonjwa yenye unaona ati ni kubwa, ati imekushika, ati sasa wewe unafikiriaga tu mambo ya kukunywa dawa, pesa ya dawa itatoka wapi sijui. Rosie, tag Rosie. Sue, call me. Sue, you have to call me, by the way. I've missed talking to you. Sue, you have to call me. Na kama utanipata kwa simu, text me. I will call you. Sometimes I have a class. Sindio? Rosie, nini, lakini tutakuwa na session hapa kwa live. Hapa tunakuwa na session moja hapa kwa live, but tutaenda 20 minutes. Alafu tutamaliza hiyo ingine kwa group. Sasa hiyo tunaweza take our time. Now, how do you remove that disease from your body? The same way you created it. Now, kuna kitu moja yenye tulidanganywa. Tulidanganywa that our DNA, our DNA lights up like Christmas tree on and off on its own. It is not true. It's not true. The most powerful thing that God gave you. Na ndio unaonanga saa ingine God unashindaga ukimtafuta wanini and you have everything that you need is your mind. Your mind has the power to create a disease and your mind has the power to remove that disease. I know that for a fact because I'm even married to a medic. My husband tells me doctors don't heal people. Doctors create conditions for you to heal yourself. There's a very big difference. They create a condition for you, kama ni hiyo painkiller, it is going to reduce the pain so that you feel more relaxed so that the body can heal itself. And it all depends on your mind. On your mind. Now, let me explain what I mean. Your mind is the blueprint. Unaona ile kitu architect na kuchoreanga kabla hujachora nyumba, kabla hujajenga nyumba. Kabla hii nyumba yangu sijajenga ni lazima nilikaa chini na architect. Nikamwambia nataka bafu ikue hapa, nataka choo moja ikue hapa, nataka bedroom mbili zikue hapa. Sasa hiyo karatasi is called a blueprint. And your consciousness, wewe mwenye unaniangalia saa hii, your consciousness is the architect that reads that blueprint. So there can never be a blueprint without an architect, and this blueprint cannot be read by anybody else apart from you. What do I mean? Every time unakuaga unafia cancer, kila kitu ni lazima usome lebo, usishikwe na cancer. Mama yako alikufa na cancer, sasa unaonanga kama uko na cells associated na hiyo cancer hata kama huna. So every time unafia, ile kitu yenye unafia, you are creating because you are a creator. You are made in God's image. You are made in God's image and God created everything. So it means even you are continuing with creation. Ndio unaonanga siku hizi ya kunanga vitu ati Prado hii yangu ni God alisema let there be. With the word of mouth venye ali create heaven and earth. Hizo stories zilisha because God alituachia sasa hiyo mandate ya kuendelea na creation. God haku create gari, vitu mingi zenye unaonanga zimecreatiwa na binadamu. Everything that you see is created by a human being. And the only way a human being can create is to start with the imagination first. Hii kikombe yangu na kunywa nayo supu,
Haikuanza na kikombe. Ilianza na mtu alikaa chini akachora hii kikombe venye unaiona hivi kwa maindi yake. Kwanza alifunga macho hivi akaiona akasema naweza unda kikombe mrefu hivi yenye itakuwa inakunywa supu, yani kikombe mrefu, ikiwekwa supu mtu anasikia hiyo ni kikombe ya supu. Akaichora. Sasa zenye alichora hapa akaona sasa akona hiyo image kabisa, akaendelea kuifikiria kabla hajalala, nafikiria mambo hiyo kikombe. Akiamka asubuhi kitu anafanya ni kufikiria tu, nitajenga kikombe, nitafanya kikombe, nitajenga kikombe ya supu, nitajenga kikombe ya supu. Ngoja ni validate. Nitajenga kikombe ya supu, akaifikiria. Kwa hivyo hiyo fikra akaifeed energy. Every time anafikiria mambo ya hii kikombe ana feed energy. Every time anafikiria mambo ya hii kikombe ana feed energy. Eventually ni lazima hii kikombe tungeiona physically. Lazima sasa tungeiona physically. So it is from imagination to vision. Hakuna vingine unaweza create. It is not possible. Kama hujionagi na hiyo gari unapenda sana, hutawahi pata. Simple. So ni kumaanisha kuna party yako ili believe that hiyo ugonjwa unaweza pata. So wewe ukafikiria hiyo kukosa kubelieve ni kuanza kuprevent usipate hiyo ugonjwa. In the process create a blueprint in your mind na ikasomwa. Your mind has to bring it physically. That is something you need to understand. That is how us human beings are made in the image of God. That is what the Bible means, we are made in the image of God. Anything that you want, you can have, be, or do. It is very much possible. And Jesus knew. You can imagine Jesus walked on water, raised the dead, healed the sick, and he said, you will do greater things than me. He knew. Because he knew the minute you imagine it is yours. If you constantly imagine. Nilikuwa na watch interview ya huyu jamaa golf anaitwa nani, Tiger Woods. Alikuwa anaulizwa kwa interview, how are you able to pocket so many holes? Tiger Woods aliwin kikombe ya golf, I don't know, for 7 years in a row. More than 7 years in a row. Every year ni yeye. So akaulizwa what is the trick? Akasema before aingie kwa hiyo field, hiyo golf, hiyo kiwanja ya golf, anakuwaga amegonga hiyo mpira kwa kichwa yake maraka 100 ama 1 million. So the minute you introduce something to your brain does not know the difference between what you're doing physically and what you're vividly imagining. It doesn't know. That is something you need to know. It does not know. So it means what you're vividly imagining, your brain thinks you're doing it. So kama ni una imagine sana you're the best violist ama you're the best guitarist kwa hii nini, wewe na ule mtu mwenye ako studio ana practice kunini hiyo guitar, you are the same. Your brain does not know mtu ameshika guitar physically na mtu mwenye ana imagine na practice kucheza hiyo guitar. Brain yako ijuagi tofauti. So what happens is that when you introduce that thing in your brain, that thing that you want so much, when you introduce it in your brain, when it comes to doing it physically, your brain thinks you have ever done it before. So it's going to help you achieve that task very fast. So inakujaga very naturally. Kwa watu wengine wana struggle lakini unapata kuna mtu amekuja hapo amemaliza very fast na ameenda. The difference is that huyo alitrain mentally. So brain yake anaitumia kama ally, kama msaidizi. Azina naambia brain yangu nikienda hapo nishapita. So na napita hivi nishapita. So by the time unaenda kufanya the real task, si ndio? Si jokes, imagine hiyo utajiri utaipata kama huimagine. So by the time unafika kufanya the real task, your brain already knows what to do. Inajua hapa ndipo inafinyangwa, kama ni kucheza piano inajua hii ni bass, inajua hii ni soprano, kwa sababu uliambia kwa mind. So itakusaidia very fast. Angalia when you are trying to learn the alphabet.
ulirudia ukarudia mahali brain yako ilishika vizuri. Sasa unaweza sema kama hata unafanya kitu ingine, unakula mandazi na unasema the alphabet, because now it starts becoming natural, but your brain has to get it fast. So this is what you should be targeting, not here outside. This one is an aftermath, this one is an afterthought. The first thought starts here. Everything unaonanga kwa hii life ni second thought, ni thought number 2. Thought number 1 ni hapa. So wezi kuwa unaongeaga unatakaga utajiri na kunanga kitu mzuri unakuaga ya kusema about matajiri. Every time ukikaa mahali kuongea mambo ya matajiri, they are very arrogant, they are very greedy. Alafu kesho 5 uko kwa nduthi ukienda kufuata hiyo utajiri. Hiyo confusion ndio itakuweka ukue poor for the rest of your life. Utatafuta watu wa kublame, ublame nyanya yako aliongea, ublame sijui uko, mama yangu ndiye hakunisomesha. Utatafuta vitu zote za kublame kwa hii dunia, but there is no one else to blame than you. Hakuna mtu amekulet down, ni wewe mwenyewe. Si ndio? Si ndio? Si ndio? Kama mimi sasa nimepanga trip ya kwenda Europe na sina visa, lakini nisha pack. Mimi nikifunga macho naonaga approved. Hakuna mahali mimi udisapprove, kwa sababu ninajua the minute nimekosa kuapprove, hata huku nje iwezi ni approve. The minute wewe mwenyewe hujaji approve, hata sisi hatuwezi kuapprove. Tutakuwa tunaonaga mtu ana confidence, mtu anajishuku, mtu ana nini. Every time utaanzaga kujiambia gati wewe unakuaga mjinga, wewe unakuaga fala, unaenda peke kwa hiyo mjinga. Watu watakutanaga naye wanakuita mjinga, unaona mimi waambia mimi wa mjinga. Lakini si ati tunakuita mjinga ati kwa sababu wewe ni mjinga. Nijua ushajita mjinga wa kwanza. So utaanza kutembea kama mtu mjinga, kuongea kama mtu mjinga. Sasa sisi tutaona. So ni lazima tuconfirm ile kitu tunaona. Lakini si ati tunakutukana, hapana. Wewe si ushasemaga wewe ni mjinga, wewe si intelligent, wewe huwezi figure anything out. Hakuna kitu unaweza chora. Si ushaamua. Sasa wewe ukishatuamulia sisi lazima tucomply. Kama unajiangaliaga kwa kioo, unaona wewe si mrembo, afadhali ungekuwa na hiyo meno inakaa hivyo, afadhali mapu hapo. Si niliwaambia for the longest in my life I hated my lips. I used to think my lips are too fat. Yani mpaka picha zangu tupostia hizo picha baadaye. Notice nilikuwa napigwa picha hivi. Ati ni smile. Na ni saa hiyo najaribu kutoshanisha lips zangu naona kama hii inaleta ngori. Kwanza hii. Alafu unajua nilikuwa nachapwa na iangusha. Alafu babangu najua. Babangu sasa mwenye alinizaa. Yake ilikuwa inakaa mkeka. Alikuwa anakasirika na unajua ni mwanaume hana story ati ya kukaa beautiful. Alikuwa anaiangusha, unaiona sana shindo lipi yangu inakaanga hiyo. Na niliona pia chichi pia yana bahati. Pia yana zake ziko hivyo. Niwaambia get used to it. Start loving those lips. Ilikuwa inani make so uncomfortable. Hata uwezi feature is part of your face. Si kama bra at least nitavaa yenye iko na hooks mbili ivute. But when I started loving my lips, I came to realize my lips are so good such that wazungu wanaendaga kudungwa huku. Kwanza Russia, nilienda Russia nikakuta kila mtu anakuwa Russia, yani kila mtu amedunga. Mpaka nikashindwa what is this? Mpaka mimi walikuwa wananiuliza ulidungiwa wapi? Na wauliza kudungwa nini? Nikakuja kurealize Allah. And when I stopped telling myself my lips are nini, singekuwa tena confidence ya kuja kuwaongelesha hapa. Si ningekuwa naogopa mtani criticize. Lakini siku yenye niliona lips zangu, hata kwa makeup nini, ukienda kwa nini yangu ya makeup, mimi nimeinvest more on lips kuliko hata macho na uso. Because I love my lips very much. Umeona hata kaka lip gloss nikampa na naambia nilinunua kitambo na sikuwa ikafungua. Nikienda mahali nikiona kitu imeandikwa lip nachukua. This one for my lip, for my lip. So things zili change. Hizo vitu, hizo fillers za lip Russia kila mtu karibu, hata kwa hoteli. Unaona? So it's what you tell yourself. That's what matters. Don't worry about others. There is no others. Hakunanga others kwa hii life. It's only you.
Wewe ndio una dictate venye others watakuambia. Ukishajua hivyo, ukishajua that your mind can create a disease and it can make it vanish. So every time uanze kuambia mind yako kama wewe ni mgonjwa, na usitaje hiyo jina hiyo ugonjwa. Mind yako ita-associate hiyo ugonjwa na venye unasema. Unasema I'm healthy, I'm healthy, I'm healthy. Let me tell you something that you people don't take seriously. Unaona when Jesus said, let the poor say I am rich. And na hiyo ingine inasemangwa aje, nilitoka kwa shushu, niko kwangu sasa. Abo engaging na hii video, I'm engage. Let the poor say I'm sick. Let the poor say I am rich. That was not just a sentence. Let the weak say that I'm strong. That is not just a sentence. That is a declaration. That is a law. Law ni kumaanisha aje? Ni kumaanisha that those words have a lot of power. They are very deep, deeper than you think. Nyinyi mnaisemaga tu, let the poor say I am rich. Let the weak say I'm strong. No. Jesus knew the minute, even if you are weak, you say you are strong. I am strong. Your mind starts now to work on strength. Immediately. Mind yako has taken a new command. Unaona, it's deep. If you say that I'm poor, your mind has taken that as a command, So Jesus alikuwa anataka hata wale watu wako poor waseme I'm rich, because you are declaring is the law. The meaning to say I am rich, your mind takes it as a command. So mind yako mali richness yote, mali unaweza pata, mali unaweza omoka, itakupeleka hapo. Itakupeleka mpaka mali hiyo wealth. Hiyo kitu umesema huko, hiyo itakupeleka hapo. So Jesus alikuwa anajua kabisa, it is not just a word, it is a declaration. It is the law. Anza kuchukulia hizo words very seriously. Your words are very powerful. Your words are spell. They are spells. Us guys are naturally witches. We are magicians. We are not just human beings, we are magicians. So any word that comes in your mouth, unaonanga inaitagwa spelling. Saa zenye unaandika kitu, you are spelling. The word spelling comes from the word spell. Spell means magic. So Jesus knew your mouth is magic. So you say, yeah, your words are your wand. Exactly. So you say that I am healthy, even if you are not. Iyo ugonjwa ilikuja because you kept on telling yourself that unafia ugonjwa, unafia. And that's what you fear most, ndio unapataga. Kama unafia gapo kwenye utakuja kupigwa ngeta, kupigwa lazima utapigwa. Ikoje? Iyo kitu, because mind yako inainterpretigi ni kama ni unaitaka. So inaanzaga kukuarrangia teren. Hata utanyongwa tao mchana, watu wakikuona na hawatakusaidia. Mchana utanyang'anywa hiyo simu mchana, na watu waone ukinyang'anywa na ujaribu kupiga nduru, hakuna mtu atakusaidia. Si unatembeaga ukijua gatao watu uibiwa simu? Wewe ngoja utaona. Mimi uliona nikitembea Zika, niko yangu ananiambia ati nichunge hiyo simu, naambia mimi simu yangu iwezi enda, si ndio? Exactly. Sasa it's on you. You have no one to blame. It's on you. Now, let me tell you something about when you shift your nervous system. When now you calm down. When now you realize that ngori, there's a difference between you na ngori yenye uko nayo. Si wewe uko na ngori. Unaona, hiyo ngori ifai kukudefine, inafaa kukurefine. There's a lesson kwa hiyo ngori unafaa ulearn. So si kujiattach na hiyo ngori. Hiyo kukosa pesa does not make you poor. Wewe ndio umedecide hivyo. Wewe ndio umemerge hizo vitu mbili. Kuna wewe na kuna hiyo poverty imekupata. Weka gap hapo katikati. Hiyo kukosa pesa, weka gap. Ati unaona wewe ndio huyu hapa na kukosa pesa ndio ile, na fuliza ndio ile. Si ndio? The minute umefanya hivyo, utaweza kuregulate nervous system yako juu sasa utaona uko na ngori lakini kuweki fear.
Because the minute imekuweka fear, arouse mwili yako, knock out of balance. The minute you're out of balance, when you're fearful, you cannot think, you cannot even handle a relationship. You cannot even handle, ndio unaonanga ati watu wanakuwaga na relationship ngumu na watoto wao, especially wenye wako na majenzi kama mimi. Unaona, unakutaga ati you cannot even be able to save money, na unadhokomanga, unapataga pesa ndio hii, but kusave ni zero kwa sababu you're out of balance. Now, if you manage to do the 8 things that I'm going to tell you, very simple hacks. Today I'm giving you hacks. If you manage to do very simple hacks that I'm going to give you, it's going to help your nervous system to regulate. The minute you regulate your nervous system, do you know what that means for you? It means all the energy that was out there, that was being used outward, you are calling it back to be used inward. Now it's yours. Because nothing is threatening you out there. Hata kama bwana ana threaten kwenda, unajua ataenda tu. Kwa sababu hata ukizaliwa hakuwa. Na mabwana hawajaisha kwa hii dunia. Hata leo Pumwani wamezaliwa wengi sana. Kenyatta wamezaliwa wengine. Unaona, hujajilimit. Si yeye tu anaweza kaa na wewe tu, ama huyo bibi yako si yeye tu unaweza oa. So the minute umedetach na hiyo situation, you can be able to breathe. You can be able to calm down. Haikuweki fear. You can be able to think. Unaona? Now, the minute umejiseparate na hiyo mashida yenye uko nayo yenye unafikiria itakuwa aje na uko Lang'ata. Itakuwa aje. It is not over until it's over yet. Kama Rambo. Unajua Rambo alikuwa anasema hivyo. Tulikuwa tunaenda kuwatch hizi movies za watoto kaa chini juu hatujui kizungu. Rambo anasema it is not over until it's over yet. Na saa hiyo amepigwa kwa ground, lakini anasema it is not over until it's over yet. Mpaka aone amezimia, amefunga macho, ameenda, saa ajue it's over. But if you're still breathing, it's not over. It's not over. How can it be over when you are alive? You cannot be a walking dead. You know, it doesn't make sense. I mean, sasa wewe ulisikiza maneno huku nje, ukampewa mpaka meaning of success. Hawezi kuwa successful bila gari, ukapewa meaning ya do. Bila do wewe si mtu, ukabuy hizo story. Sasa kwa hii channel yetu tunaanza sasa kuunlearn hizo vitu, because kama wewe umebuildiwa na image of God and you're God's number 1 creation, pesa haiwezi kudominate. Haiwezi. Utatafuta wewe kumanage until ujue nervous system yako ndio uliregulate, pesa ikatoroka. Unaona? Na ndio unaona wale watu hawana pesa wanaendelea kukosa pesa, na wale wako na pesa wanaendelea kuzipata, kwa sababu si tushazoea kuregulate nervous system yetu. Mimi hata wezi jua saa zenye sina kakitu, wezi jua. Mimi wezi nipata ati nimeparara ati siguro ati kwa sababu sijalipa loan. Kwani Equity wanaweza nibeba mimi wanifunge mkono waniweke pingu waende wanifungie huko? Si ni vitu zao watakujia tu nirudi drawing board. Si ndio? Sasa hiyo loan imekupea stress. Kwani family bank wanaweza kuja ati wakushike pingu wakwambie hujatulipa pesa yetu? Sasa ikifika hapo jumia I value my freedom, hiyo sasa mimi inaweza nipea stress this serious. Lakini ati kama ni hii kikombe watakujia, si muende nayo. Si ndio? Si mimi ndio nilikuwa nimekuja huko, si nitarudi nikijipanga. Si nitarudi baadaye. Kwani wamenivunja mguu, wameenda mpaka na miguu na mikono. Alafu sasa unapata mpaka uwezi love watoto wako juu ya Equity. Ati uwezi hata kaa na bwanako vizuri, uwezi hata lala, hata mkule na bwanako kwa kadina hapo vizuri, ati kwa sababu uko na loan. So what? Kwani ulizaliwa na hiyo loan? Siku yenye ulikuwa mtoto ulisurvive aje bila loan, na venye ulikuwa happy? Mimi mamangu ananiambia gawage siku tiri domo makagi. Hakuna. Kwa sababu the minute nimestuka imeenda. Now, the minute you start separating yourself with those problems, you'll come to realize they were not a really big issue. You'll come to realize you didn't need anybody's advice. You'll come to realize you didn't need a savior. You didn't need a savior. You just needed to save yourself. Si ndio? You just needed to save yourself.
Now, the minute you regulate your nervous system, first of all, the diseases go away. Watu watakuwa na koho hapo na homa na yezi kushika. Immune system yako is very well fed. Because now what happens is that now you draw back your energy to use it inward. Now, let me tell you how you become stupid when you're in stress. You have two minds. You don't have one mind, you have two minds. These two minds function differently, but they work together. But they have different functions. Majukumu ni tofauti lakini zinafanyanga kazi pamoja. Ni kampuni moja but majukumu ni different. Sindio? Don't care. Now, your conscious mind, you have a conscious mind and a and unconscious mind. Your conscious mind is the one you're seeing me with. And it's the one you used to think. Unaona hizo ka challenges zenye zinakupeleka mbio mbio. Conscious mind yako ndio inaweza kusaidia kuthink. Conscious mind yako ndio inaweza kusaidia create a way out utoke kwa hiyo ngori. So your conscious mind. Now your conscious mind requires a lot of blood. And blood is energy. Blood is what? Energy yako kwa mwili yako, it's stored in the blood. So your conscious mind requires a lot of blood. It takes a lot of blood. It takes a lot of energy for you to create, think, unaona, and look out. So your conscious mind, unaniona now, you are looking out. Now, and your conscious mind is only 10%. The rest is your subconscious mind or your unconscious mind. That one is not conscious. There is nobody there. There's no one. There's nothing. Ni hard disk. All your habits, all your beliefs, all your traumas, all your memories. Umewahi memories were stored wapi? Hizo vitu nakumbukaga juu ukidissect human anatomy. Hakuna mahali pati ya brain utasikia ati scientist alisema ndio hizi memories zake. Mumewahi sikia mtu amefanywa postmortem, mumeambiwa endeni na hizi memories, muende nazo home za marehemu, ndio hizi memories zake. Zinakuanga wapi? It is in your mind, in your subconscious mind. Now, your subconscious mind is very fast, very fast. It works within a fraction of a second. And that is where your habits are in. The Power of Subconscious Mind is a very good book. I read all of it. It's very good. Unaona, is reflex, action. Na subconscious mind does not think. It just retrieves files zenye ulinini. So kama kuna katabia kabaya sana kakuongea, kama unakula, ulilani ukiwa shule na saa hii umeomoka. The minute subconscious yako imeletako kakitu, utakula mbele ya watu wa maana sana, vibaya sana, na hawatakupenda. Because it is in your subconscious mind. Now, the minute uko na kitu inakusumbua uko nje, unaona hiyo kitu inakusumbua uko nje, hiyo kitu inakuthreaten, your brain is designed to keep you safe. Not necessarily happy, just safe. Sometimes it can do things to keep you safe, but they won't make you happy. They will not make you happy. You'll be very sad, but it has kept you safe. Now, your brain is designed to keep you safe. So what happens is that if something out there is threatening you, hata kama ni hiyo loan, hata kama ni hiyo loss, wengine wenyu ni grief, mtu alikufa, so utadu, why do you have another way out in this world? Nobody is making it alive. Even me and you, even all you viewers are watching me, you're not going to make it alive. Nobody is making it alive. So grief is not supposed, it's not supposed to make you feel like it's the end of the world. Yes, feel the loss, but it is not the end of the world. You are alive. So the minute make sure, or the minute capitalize sadness yako because you have a good reason. Wengine wenyu, you are very sad for very good reasons, but God treats them as excuses because they didn't happen to you. Even if they happen to somebody you love, they didn't happen to you. So those are excuses. So the minute umetuma energy yako towards hiyo kitu, hiyo energy umetuma towards hiyo kitu. So energy has to be withdrawn from your body to fight that threat, because the idea is for you to stay safe and alive. So the first thing, the energy that is drawn, the first thing that happens, the energy in your subconscious, in your conscious mind, is the one that is taken first. The mind that you use to think, the mind that you use to create, ile mind yenye inafaa kusaidia kutoka kwa hiyo ngori,
energy inatoleangu hapo kwanza. So your conscious mind is squeezed. It is squeezed. Yani kama ilikuwa inatoshana hivi, inafinywa kwa sababu hiyo energy lazima itolewe, ipelekwe kwa huyo bwana mwenye anakusumbua, ama watoto wanakusumbua, ama hiyo ugonjwa inakusumbua. So the minute imefinywa, so what happens? It is not sub means sub kama wa ball tu. Your mind ni uko na sub kama wa ball tu. Sikuna wale wachezaji wa mpira hawachezagi, wanakuaga sub tu, wanangojea mtu aumia waingie. Sasa ni hivyo. Your sub now ndio inabaki. Kwa sababu sasa you are not thinking, you are not creating, you are not looking out. Alafu uko tu kaa zombie. Wezi kaa zombie hivyo. So your subconscious has to take over. But now your subconscious cannot create. Your subconscious is just like a big storage. So what your subconscious will do, it will automatically pick any behavior. Ndio mnaonanga kuna watu wazimu behave kama watoto, unashindwa una ni mtu mzima hajai machua. Au ni wale watu shinda na stress. Ama unashindwa huyu mtu mzima na behaving aje. Ama unashindwa huyu baba mzima na behave hivyo kama mtoto aje. Au ni wale watu shinda na stress, ni wewe ujui. Kwa sababu sasa conscious mind yao yenye inafaa kuwachanua wana behave kama watoto, haina damu. Imefinywa kama karatasi ya nylon, venye unaweza ikunja hivi karatasi ya nylon, haina damu. Sasa sub tu ndio inaoperate. Ako tu sub throughout. So hata yeye mwenyewe ukimwambia na behave hivyo hawezi amini. Juu your conscious mind, it's the one also that is used to look out. So he cannot see himself in those behavior. So mtakuwa unamwambia wewe unajua ubehaving vizuri, hata anaweza kuchapa mimi. Unaniambia ati sina adabu. Na ni kweli una kabisa. Vitu zingine tu ukiambia ulifanya jana utaki kuamini. Thank God kulikuja smartphone sasa. Unaweza rekodiwa. Ani hata wewe ukitumiwa hiyo video unashindwa guy, mimi ndiye nilifanya hivi. Unasikia aibu. But you did it. How did you do it? Because your intelligence was very low. It was zero. So your sub, matabia zenye ulilearn ukiwa mtoto zingine ukumbuki. Can you remember what you learned between the age of 5 and 6? Can you remember? Especially if you came from a dysfunctional environment. Can you remember? Can you remember what you learned between the age of 3 to 4? Can you remember? If you cannot remember, it doesn't mean it's not there, it's stored. So you need your conscious mind to stay on all the time so that you can filter. Sindio? Exactly. Now let me tell you what alcohol does. Now alcohol is a spirit. Si munaonanga inaitangwa spirit. Mimi nashindaga unaekanga kitu kwa mdomo inaitwa spirit aje. Ujui mimi ni jina spirit? Mwanange ati wines and spirit. Na hapo ndipo unaingia ati ku relieve stress. Guy. Acha tu nicheke juu. Oi guy, mimi naonanga kama saa ingine tunatumangwa hapa hizi social media tuwaambie, because ni kama kabisa my people perish because of lack of knowledge. Hapo nipo pameni kwa anyway, wacha tu kidogo juu it's funny kwa sababu una imagine kitu imeandikwa spirit. Now let me tell you what alcohol does. Walai tena Shazi, walai tena. Let me tell you now what alcohol does. You have 7 chakras. Hakuna mtu ajui mambo ya chakra hapa. If you are my student for a long time, I have already taught you about chakras. You have 7 chakras. Number 1 is your crown chakra. Ndio mnaonanga kwa tu picha tote twa Jesus anakuanga na kamoto hapa. Jua hata wewe uko na hiyo moto. Ni venye uwezi iona ama mimi niione. Macho yangu hajadesigniwa kuona hizo vitu supernatural. Tunaonanga tu hizi vitu create physical. Unaona? Now you have a chakra here. Now your crown chakra is where your beliefs are stored,
what you worship, what you believe to be true. Mungu wako ni nani? Kama wewe ni wa Muhammad, ni wa Muhammad. Kama wewe ni wa Jesus, ni wa Jesus. Zote ziko kwa hii chakra. But also your crown chakra iko responsible to filter emotions. It filters your emotions. Unaonanga saa zenye unakuwa angry but unajicontrol tu. Unajicontrol. Yani mtu anakukasirisha na kusinya but unaweza kujicontrol. Ureact. That is your crown chakra helping you. Unaona saa zenye unasikianga kulia, uko na stress, unasikia kulia lakini unajicontrol tu mpaka ujifungie bedroom. Ulie ukiwa peke yako. Hiyo ni crown chakra yako inakusaidiaga. Unaona saa zile unachukiaga mtu but ajui. Kuna watu wengi sana wao unachukia hapa na hawajui. Unaonanga wakiwa na matabia mbaya na hawajui. Hiyo kuficha white ni crown chakra yako inakusaidiaga. Kwa sababu inaweza kusaidia kubalance emotions. Si ndio? The minute umekunywa tei hiyo spirit, the first thing inatakigi ni crown chakra yako. Hiyo ability ya kufilter emotions kwanza inaondolewa. So kama unaliaga kwa bafu peke yako, utalia kwa ba kama mtoto. Venye unalianga ukiwa peke yako, huwezi filter. Your ability to filter your emotions zimeisha. Hiyo ndio inaondoleangwa ya kwanza. Kama wewe unajifanyanga mtu mzuri ukiwa very sober, venye huwezi tukanana, uitanagi umbwa na majina zingine zinaitanangwa huko, kunywa kidogo uone. Utaitana, hata hakuna mtu ataamini hiyo kitu inaweza toka kwa mdomo yako. Hakuna mtu ataamini. Wataona another different person. Si ndio? Haya, kama wewe ni wa mavita, mchana unajifanyanga vizuri sana hata huwezi gonga inzi. Huwezi gonga inzi. Huwezi slap inzi ama hata mosquito, ni venye wewe ni harmless. Na wewe ni mtu wa vita na unaweza kucontrol hiyo mchana, kunywa uone. Kama wewe ni mtu wa kuficha masiri zako, hakuna mtu anajuanga venye ulifanyanga zamani, watu hawakujui, kunywa uone. Tutajua mpaka ile kitu ulifanya high school. Tutajua kama wewe utaongea kama radio. You can't filter. Now, it means then your crown chakra has to open. So all the filtered energies have to come out. Now let me tell you another danger. Besides that, me kwanza that one I find, yani me I lose control over my own body. Anything that will make me lose control over my own body, I can't touch. My body is the only thing that connects me from this physical world and the unknown. Si ndio? Hizo vitu zenye sionangi, hizo vitu zenye siwezi ona na macho ya binadamu, body yangu ndio iko katikati. So uki lose control over your body ni kumaanisha aje? What does that mean? You become very vulnerable. Now let me tell you the problem with that is that sasa venye hizo ma energy zote zenye zinaweza kutoka zimetoka juu umekunywa tei. Huyo mtu mwingine mwenye mnakunywa na yeye hapo, hizo makama zenye alichukua kwao, ujui aligrow aje, ujui alienda through nini, ujui, you have no clue. Ujui ni nini amewahi fanya, ujui crimes amewahi commit. Wewe umekutana na yeye kama mimi venye mnanionanga hapa, hamuna historia yangu. Hata familia yangu kuna historia, part ya historia yangu hawana. Hizo vitu ni mimi tu najua peke yangu. So because now all your crown chakras are open, energies can come in and out. Hamuonagi drinking buddies wanakuaga the same? Mumai not? Hamjawahi ona wale watu kunywa pombe pamoja na hawaezi enda bila each other. Wanapigianaga simu, tunaenda out. Ukikosa kuora muwezi enda. Atujipate tumeenda out venye mimi najipelekaga out peke yangu. Naenda najibamba naenda. Mwanangi hao watu wanakuaga na group wa watu wa pombe wanakunywanga pamoja. Wanaendaga bars the same, ndizo wanarepeatingi, na venye bars ziko mingi hii Nairobi, unakuta kama wanakunywanga hapa hivi pali nini tunnel, unakutaga tunnel imejaa the same people. Unajua kabisa nikienda tunnel nitakutana na huyu na huyu na huyu. Nani anawapelekaga huko na kunanga invitation card? Si ndio? I used to drink. I'm not saying I never used to drink, but that was before I knew. Wewe mango sasa wewe na wewe. Kwani nilijulia wapi? Si niliwaambia ni lazima upite ka process ndio ulani. Sasa mimi ningejulia wapi mambo ya pombe kama sijawahi yeka kwa mdomo?
Kwani nilizaliwa na hii knowledge? Can you keep up with the lessons? Kabla ujatype na pia wewe unafikiria una type nini? Nitajua aje kama sijai kunywa? Si niliwaambia nilikuwa nanunua pombe kwa wholesale. Mimi hata sikuwa naenda Wenze Spirit, nilikuwa naenda kwenye watu wa Wenze Spirit huenda. Nilikuwa naenda kwenye watu wa Wenze Spirit huenda. Sasa you can imagine, then there is you who thinks that without drinking hawezi fanya kitu. Sasa drinking ni hiyo. Na wale watu mnakunywanga nao, you exchange energies, whether you are vulnerable, whether you like it or not, because your crown chakra is open. So you have to drink responsibly. Ukiona unaanza kulea, wacha nayo, kaa ni lazima ukunywe. Kama huwezi abstain completely, achana nayo. Unaona? Anyway, now, so when I told you that when you're in stress, when you're gonna stress, you are stupid, it's because I meant that your conscious mind, the one that is designed to create for you shit, the one that is designed to create for you the life that you want to live. Sasa umeinyima energy, haina damu, kwa sababu hiyo ndio inatumiaga damu mingi sana kwa body yako. Because it's creating is not, you need a lot of energy to create. So, and you create with your conscious mind. So, the minute uko na stress, kitu inakusumbua huko nje, umenyang'anya, you have denied yourself the ability to create anything. You cannot even answer a question, a simple question. Ushinda watu ujulia wapi vitu zingine. Unashinda kwa watu ujulia wapi vitu zingine. Wewe una clue. Juu unashindanga ukiwori utakula nini, to stress twawana. Utakula nini, ni kama hata hiyo chakula ulikula leo ni wewe ulidecide kenye utakula. Unajua hiyo mandizi yenye ulikula leo kutoka mkulima aipande na ujui ilipandwa wapi. Kutoka nini, ile chakula yenye kama wewe ni mkulima hapa, ile chakula yenye ulizika mbegu leo, wale watu watakula hiyo chakula wako tayari, they are already designed. Si ati Mungu atajua baadaye nani atakula. Kama kuna mkulima alipanda mahindi itachomo kwa barabara ukule, iko kwa mchanga saa hii. Hiyo chakula yenye ulikula leo 10:10. What time do we start? What time do we start, Nini? Do we start we need to do a meditation. Today we have a special guest. But before we start, let me go through the points zenye nilikuwa ni sasa unaona venye mnanianigi na sasa zile vitu zenye nimeandika. I want to teach you how to regulate your nervous system now that you understand the seriousness. Alafu now, before I invite my guest who is going to add more to what I'm saying. Now, munaniona wapi? Sindio, who is going to add more to what I'm saying? Let me know when you're ready. Sindio, now, it doesn't matter what you're going through. You must detach from that trouble. Nobody is going to help you. Unaona? Now, the minute umeweka hiyo mashida hapo, umeelewa, hii shida haijakuja kukugandamiza, imekuja kukufundisha kitu. Utapata kama ni pesa umekosa sana, wewe hujui kubudget. Ama unakoni yangu rahisi sana. Mtu akikuja alia, mtoto wangu, unamtolea savings zako. Dada yangu, unatolea savings zako. Sijui, yani unakoni yangu rahisi na Mungu amejua. Lazima Mungu aondoe hiyo pesa kwanza, ndio watu wenye wanakukonu uende kwao wakunyime. Wakunyime uone true colors zao. Manipulators wote wenye wanakumanipulate sasa utawaona. Juu kama una kakitu hawata kukaribia. Mtu yeyote mwenye anakutumianga kwa ile kitu uko nao ukikosa hawezi kukaribia. Si unaona venye mabeste wenye mlikuwa mnaenda nao au utawakuji sasa wakukaribi. Sasa learn the lesson. Mungu anataka juu ukiwa na pesa huwezi ambilika wewe. Ati nikuambia usipatie nani pesa yako, usimkopeshe, usisaidie, sijui nani, usifanye nini, huwezi ambilika. So sasa Mungu lazima aondoe hiyo pesa complete, ubaki na zero. Ndio sasa waone true colors zao.
So wewe waone wote bila kukasirika, ujuange okay, okay, una note, okay. The minute Mungu ataona sasa you are not complaining, umeelewa, sasa anawezaga kukutrust with a bigger blessing, kwa sababu sasa the blessing can stay, and God's blessings are not child play, si toy. Usifikirie ati anaweza kuwekea blessing yake hapo ucheze nayo venye unataka, hapana. So ni lazima kwanza uende through lessons zenye zitakumake usaidike na hiyo blessing na usaidie watu wengine. Hiyo blessing si yako peke yako. Kama ni kazi yako atapanua, utaandika watu, na hao watu wako na wamama, wako na watoto, watasomesha, na hao watoto wako na walimu, shule wanangojea ulete watoto shule, ulipe school fees walipwe, na hao watu, yani ni chain. Unaona? So blessing ya God si mchezo, si ya kucheza, si ya jokes. So weelewa. So kama ni story ya Donjo unaona sana Donjo unaona sana kama hiyo sector ndio inawasumbuaga. Nimekuja kuona kwa hii jani yangu ya therapy vitu 3 ndio inawasaidiaga tu, inawasumbua tu: health, wealth na marriage. Asijaona sector ingine. Health, wealth na marriage. Hakuna kitu ingine inawasaidiaga. Mapenzi, sijui huyu aliniwacha, watu wengi wanakujaga na kesi kama hizo, ama za health, ama za wealth, hawana kesi ingine. So wewe learn hiyo situation yenye uko, kaa chini ufikirie vizuri, bila anga, bila complain. What is this situation trying to tell me? What is this situation trying to teach me? Learn it quickly. Mimi nilijua manipulators wangu the hard way, wacheni niwaambie. Mimi sahi naweza kuambia who is my friend and who is not. It's very clear in my mind. Na the minute umelearn your lesson, hata wa manipulators wana feelingi sasa where you cannot be manipulated anymore. They vanish on themselves. Mtu atachaga tu kukupigia simu na mjako sana. Atajiondoa tu, energy imechange, amejua aka kamjinga kamerebuka. Wale machali wenye walikuwa na kusumbua utawaona wakukuchezea na kukukon, watanote. Na wakiondoka wakukukon na kukumanipulate, wakiondoka wana giving way to the best people you can understand you, people you can easily relate with, people you can trust. Then you start uanze ku believe in love again, uanze ku trust mtu. Unakuta wewe hapa unaniangalia, kuna mtu una trust, hata mama yako umtrust. You trust no one. And that is not how we are built as human beings. You have to trust somebody. And that is why I created a group of complete strangers, and they feel at home. Because you need people you can tell something. You need somebody you can talk to. You need somebody you can trust. Somebody who will be there for you for no reason. Somebody who can do you a favor without expecting something in return. Somewhere you can sit in a group of strangers and feel at home. You need that. That is what makes us thrive as human beings. That is what has made us survive as a species from long time ago. Tusingekuwa na hiyo, tungeumia si wote. Tungekuwa tumeishi kama species zingine, si ziliisha. Si the dragons ziliisha, zimekuwa extinct, and so many other species. Sisi human beings, we survive through connection, community, family. So you have to trust someone. You must trust someone. So you cannot trust someone when your nervous system is in the air, is on fire. When your nervous system is telling you there is danger, there is danger, there is danger, there is danger, utakuwa unaona kama kila mtu anakuja kukutake. Now I'm going to give you very simple hacks. Wacha tuziite hacks. Hizi nimefundisha mpaka watoto wangu. They are only 8. Very simple, stupid. They look like stupid gestures, but they actually help your nervous system. Sindio? Rosie is going to help you. Na hiyo group yetu iko na watu wengi sana. We are almost 400. Na watu wengine hawakuagi active. Na sasa tutafikisha limit ya watu kuingia, na kuna watu serious. So kama uko kwa hiyo group na you are not active, umetuweka mute, we left. Kwa sababu utazuia mtu mwingine aingie, na huyu mtu ana need hiyo group, na wewe uliingia pale usororaji. Pale hakuna usoro.
Pale hakuna ati kuja ati kufichiana hawaita ati sijui unaleta usororaji hapo. Hapo hakuna usororaji. Pale ni lazima ukue authentic. Na kama uko authentic tutajua tu. Hata tutanid kukujua jina. Tutajua tu. Juu sisi tunachezaga na energy, tuchezagi na nini. Si ndio? Watajitoa tu, na wakikosa kujitoa tunawatoa sisi wenyewe. Tunawapeanga chance kwa sababu waliingia tu through hii method yenye pia wewe unaingia. So alikuwa anandid, lakini mimi naonanga kama wali give up, waliona su tunasema Amuothi I'm happy, Amuothi I'm happy, waka lose faith. Wanaona mbona anasema Amuothi I'm happy na situation is change. Situation haiwezi change haraka hivyo, ni process. Hata wewe kufika hapo ulifika na process. Shida hii kukupata pa. Haukuamka asubuhi ukasota. So uliona ulianzaka kushindwa kuafford credit, kidogo kidogo umeshindwa kuafford mandizi, kidogo kidogo sasa rent inaenda to arrears. So ulifilisika pole pole. So ujue hata hiyo utajiri yenye unajaribu kurecover haiwezi kuja hivyo haraka hivyo. Ni ukue patient. Mungu si kama mama yako ati venye ulikuwa unalilia sweetie inakimbiliwa kwa duka unapewa hapo hapo. Hapana, Mungu haoperatigi hivyo. Ati ama babako ulikuwa unalilia mkate anakuja nayo jioni. Hapana. Ukililia kitu unangoja. Juu Mungu lazima apange kwenye pesa hiyo kitu utatoa, ni nani atakuletea hiyo biashara, atatoka wapi. Pia huyo mwenye ndakuletea hiyo pesa ni lazima pia yeye apangwe, mahali pesa ya kukuletea itakuja ni chain. Sasa chain haiwezi ifanywa ati venye ati ni hapo hapo, hapana. Lazima uhold na keep the faith. Unaona? Sasa kuna vitu weird nitawaambia tu za kukusaidia hata kama utajua tu moja tu ifanyange tu. So kuna kitu naitaga the frequency hum. You know how you hum? You know when you know a song, you are singing it but you're not removing words in your mouth. No, there's something that is very powerful about humming. When you're humming, you can't think, thoughts are blocked. Na sometimes thoughts zingine zinaweza kushika mingi. Unajua sometimes huwezi kucontrol thoughts zako, unashindwa mtu ana controlling aje thoughts zako. Juu kinyamaza kidogo hivi zishakuja. Wacha uongo unajitanganya. Yani uliwachwa bure, una shape nini. So the only chukua notebook. So the only thing a human being can do to block the thoughts besides kulala, because now when you sleep your thoughts are inactive. Na sasa when you are asleep you are asleep. Hum. It's called a frequency hum. Just hum softly for about 30 seconds. This activates your vagus nerve, shifts your nervous system into a safety mode. Because sasa thoughts zimeacha kukugonga papa. Tafuta kawimbo kenye unapenda sana, and then unakaa tu hata kabla ujala unaham tu. Unaona? Just hum. Oh, thank you. Unaham tu. You block, at least that one helps you to block your thoughts. And now when your thoughts are not hitting you so hard, somehow inaletaga nervous system into a safety mode. You feel more safe. You feel safe. And the idea is to feel safe. Unaona? So that is one silly but very effective. Very effective. Number 2, the subconscious bedtime order. Subconscious bedtime order. Before falling asleep, say intentionally ama internally, ndani, kabla ujalala. Unajua kabla ujalala ni lazima ufake usingizi. Unajua hivyo? Angels are in assignment to preserve, protect and assist. Unaona? To protect you and assist you in everything that you do. But you cannot enjoy the goodness of the angels ukiwa na stress. It means you are not a believer. Angels do not assist non-believers. They are not designed for non-believers. They are for believers. So you have to be a believer so that the angels can come and assist you. Sindio? So thank you, Spirit, for this moment. So sema internally, inside you, before you sleep, show me what I need to see tonight. Let me tell you, hizo words zinaweza kama za ufala sana
ama unashinda una address nani, but the minute hata kama utafunga tu macho kabla ujaenda, ujiambie tu, show me what I need to see tonight. Your subconscious works through the night. Give it direction before you hand over the keys. Now, let me tell you. Your subconscious is a sub mind. Is a subconscious. And when you sleep, you are dead asleep, your conscious mind is not active. So your thoughts are not active. So there is no blockage. Sindio? There is no blockage. There is no blockage. So what that means is that your conscious mind, your subconscious mind, which is responsible for your reality, ile kitu yenye kwa subconscious mind yako ndio ina drive life yako, because hapo ndipo beliefs zako ziko, na hakuna kitu inaweza enda beyond your belief in this life. If you believe somehow, you believe that wezi yomoka, hautawahi yomoka. God cannot give you what you don't feel worthy of. You have to feel worthy first, ndio God akupatie. Kwa sababu God akikupatia what you don't feel worthy of, ni kama kukunyang'anya your free will. Na free will ndio inatumanga ukue different than animals. That's what makes you special as a human being. So God cannot take away your free will. So if you don't feel worthy of, it's not for you. It's not available for you. Simple. So you have to feel worthy. Sindio? Mzuri sana. You have to feel worthy first, so that now God can give you what you feel worthy of. And that is what Jesus meant by saying, believe, you have it, and you shall have it. So in the process of believing that you have it, is you're telling God, I am worthy of this. See even the way I will walk when I have money. See the way I will smile when I have money. See the way comfortable I will be when I have money. So God anaona wewe unaweza kaa vizuri na do. Wewe kumbe unaweza smile hivyo na do. Haya wewe kwanza unaweza tembea vizuri hivyo ukiwa na do, shika. Lakini wezi shindaga ukiimba venye una umaskini sijui nini. God hawezi kupatia hiyo do. Haiwezi patikana, si ndio? So beliefs zako zote ziko hapa in your subconscious mind. So at night, hizo beliefs zako ndivyo zinakuaga activated. Sasa ndio subconscious mind yako inakuaga active. You know your conscious mind is off the way. So ile kitu umeenda, unaona venye unafungaga macho hivyo unalala, ile thought ya mwisho yenye unaendaga nayo, hiyo ndio subconscious mind yako inawakigi nayo. Hiyo ndio ufunguo, hiyo ndio inatumianga, hiyo ndio main ingredient. Elewa hivyo. So kama umezoea kulalanga ukifikiria mambo ya venye landlord atakuja sasa kesho nitafanya nini? Kesho nikikosa mboka nitafanya nini? Alafu unainua ukiwa kwa hiyo process, hautawahi toka ghetto. Ghetto hutawahi toka. Anza kuzoea hiyo maisha. Kwa sababu subconscious mind yako sasa inalalanga ikikupangia venye hutatoka huko. Sindio? Hiyo ndio una feel worthy of. So nataka you try this. Kujiulizanga tu hiyo swali. Show me what I need to see tonight. Ama kama si lazima ulize hiyo swali, jaribu sana hata kama ni hiyo social media. Juu wengine wenyu mlishazoea kulala na hizo masimu. Mimi hata silalangi na simu bedroom. Inalalanga uko. Juu umezoea kulala nazo, jaribiki kuangalia video za zile vitu unataka. Kama unatakaga kwenda Mombasa kwa beach, tafuta beach photos, beach videos unawatch. Subconscious mind yako muna watch nayo hivi. Sio ndio kitu una pay attention nayo. See, you are paying for whatever you are giving your attention to, you are paying for it. And it has to be brought to you. Just the same way unaendaka kwa supermarket, unalipia mkate, unaenda nayo home. So ile kitu una pay attention yako, unaenda nayo home, ni yako. So pay attention to the things that you want only. Only. Do not look where you are not going. Your subconscious does not know you are not going there. It's not emotional. It is not judgmental. It's not sentimental. It cannot even decide for you. You get to decide. Look where you are going only. Simple. Hakuna debate. Don't look where you are not going. If you look,
you are going there. Whether you want or you don't want, it doesn't matter. You are looking, but you are paying with your attention. And what you're paying for, you must get. That's why mnasikianga inaitagwa paying attention. Like paying loan, paying debt. Hiyo si unasikia zinapelekana. Sasa ile kitu unalipa na attention yako ni hiyo, ni yako. So wezi shindako ukijiangalilianga watu wenye wako na kansa, wakilia, wasema woi ye ukifikiriaga wewe you are special, wewe una. Sasa the minute umefanya hivyo, mind yako haijui ule mtu mwenye ako na kansa. So unaona unawachiki movie watu wakilia unaanza kulia. Juu mind yako haijui wana act. Ukiwatch tu hivi, mind yako inafikiriaga wewe ndio unaenda through hiyo kitu unawatch kwa movie, ndio unaonanga unalianga kama huyo mtu. Umewahi note? Ama ukiwatch movie ya watu wakianguka juu ya gorofa unaangukaga nao, mnastukaga the same. Juu mind yako haijui huyo mtu. Bali dream mambo. Mind yako haijui huyo mtu anaruka, inafikiria ni wewe unaruka. So mnarukanga na so kama ni mtu alikuwa anakatwa shingo, mnakatwa na yeye. Ama ukutane na mtu ako na kidonda kubwa uone kama anasikia uchungu, unafanyanga aje na wewe hujakatwa, mnasikia uchungu the same. Umefeel hiyo uchungu na hujakatwa. So elewa hivyo. Kwanza uelewe hivyo. So lalanga ukiotanga na kabla hujazima unaona zile vitu zenye wewe unataka. Kama ni bwana mzuri, good happy marriage, unajiona na bwana wako akikukiss good day, hata kama hayuko hapata mwekee pilo. Kama unalalanga na pilo moja mwekee hapo na unamwambia good night. Be as delusional as you can. I told you your brain does not know the difference between what is happening and what you're vividly imagining. It produces the same chemical for both. That's why imagination is powerful. So ulisikia Jesus alikuwa na warn sana about imagination. Si ndio? Jesus alikuwa na warn sana about imagination because hata si unaona aliambia, ni nani aliambia tukiangalia Biblia wenyewe na macho ya nini? Si kuna mahali Biblia inasema hivyo. Ni 1 Corinthians chapter 13, I think. That ukiangalia Biblia wenyewe with lustful eyes, you have already committed a crime. Kumwangalia tu, kujiona tu na bibi ya neighbor yako tu, uonange huyu bibi ya neighbor yangu walai nikipata chance. Uanze kuimagine zile vitu unaweza fanya na bibi yake, you have already committed a sin. According to the Bible. Why did Jesus say that? Because ukilala na yeye kwa mind yake ni kama umelala na yeye huku nje tu. Juu brain yako haijui the difference ya saa zenye unafanya kwa kitanda na saa zenye unafanya hapa. Jesus knew. Si ndio? So power pia uelewe, it applies to everything else. So uwezi anza hata pa hii TikTok kuonanga ati vitu ati ama wezi kuachigia hata pa TikTok vitu upendi, vitu za vitu uwezi takazi kufanyikia. Brain yako haijui. Your brain does not know anybody else apart from you. Brain yako hata inijui mimi. Haijui bwana yako, haijui inakujua wewe tu, ndio kila mtu alipewa yake. So ni kumaanisha zile vitu mbaya unafikiriaga watu wengine ni lazima zikufanyikie. Na ndio Jesus alikuwa anamaanisha ukifanya vizuri umejifanyia, ukifanya vibaya umejifanyia. Juu brain yako haijui tofauti ya huyo mtu unafikiria vibaya na wewe. Haijui huyo mtu, inajua ni wewe. So every time unafikiria mtu vibaya inaonanga kama wewe ndio unataka hizo vitu. Oh, si ndio? You guys need to understand that. And that's what Jesus meant when he said turn the other cheek. Because alikuwa anajua ukislap back kama umejislap. Ongojea mangoto. Utaslapiwa hii town, utaslapiwa mpaka na mwenda wazimu kwa stage. Pa! Wewe ngoja utaona. Endelea tu kuslap watu tu. Exactly. Unaona? Haya, number 3. Cellular gratitude scan. Hii cellular gratitude scan, sasa tunacheza mambo ya energy. Your heart is alive. Your heart is the only organ in your body that is alive. Iko high. Your kidneys are not alive, they are just functioning. But your heart hears. That is why you swear with your heart. Unasemaga, I love him from the bottom of my heart. I swear with my heart. Sijui what with my heart. Mbona usemangi part ingine? Is because your heart is alive.
Try before sleeping or even after waking up. Hata mchana saa zenye unasikia uko overwhelmed, fear imekushika, overwhelmed. Juu pia najua fear si mchezo. 333 and you feel grateful for only one thing for at least 20 seconds. 20 seconds. Inasendigi to your nervous system safety. Inaambiaga nervous system yako hakuna ngori, hakuna ngori. The idea ni kuambia nervous system hakuna ngori, hakuna ngori. Zizi. So chukua mikono yako, because even your palms are portals. Your hands are manifestation tools. Ndio unaona Jesus hata alikuwa anawekelea mtu mkono tu. You shake gentlemen, saa zenye mnakubaliana kitu, mkifunga deal, you shake hands. Ukikutana na mtu unapenda, you shake hands. There's a reason why hands. Your hands are portals. When you put them next to your heart understands. Even if you don't understand, your heart understands. And then sasa uweke feeling. Kitu tu moja you're grateful for. Hata kama ni watoto wako, hata kama ni hiyo tu break ulikunywa tu. Kitu tu moja, tuchagua tu kitu moja. Alafu hata kama ni just 20 seconds, if you can take it longer, even better. And just say thank you. And feel, unasikia hiyo mikono yako ina connect, una feel grateful. Hata kama you have very many things to be grateful. Si ndio? Usisalimie mtu fwa, unaona? Feel grateful. Hata na ukisalimia mtu, msalimie with a good intention. Mbona wewe umeclear energy yako, ule mwingine isikue compatible. Una make energy yako isikue compatible na watu wako na lower energy. Feel gratitude, genuine gratitude, only for 30 seconds. That one sends a very big message to your nervous system that you're safe. You are safe. The idea is to be safe. So, heartfelt gratitude shifts your heart electromagnetic field. So your heart is an electromagnetic organ. Unaona? So una make sure that unai feel only 20 seconds. You are good to go. Unaona? So sasa zenye una feel sasa, kama hii sasa una feel sasa mimi nimefika mwisho, where do I run to? Go back. It's here. It's coming from here. Hold your heart. Close your eyes and feel grateful. Hata kama ni hiyo fare ulipata tu asubuhi na una ya kurudi, just feel grateful for hiyo fare juu. Kuna watu hata hawakuwa na ya kufika tao, wewe ulifika. Wewe umefika. Feel gratitude for 20 seconds. So that's what we're calling the cellular gratitude scan. Then, number 4, ukitaka kuregulate your nervous system, name your future self. Unaona hiyo maisha yenye unataka kukaa? Hiyo ya mado, haina stress, kila kitu unataka iko, kuna mtu anakaa kama wewe exactly anaikaaga hiyo maisha. The reason why una feel desire ya hiyo maisha ni kwa sababu kuna mtu anakaa exactly kama wewe anaiishi na anakuita. So the idea ni kuelewa that huyu mtu mwenye anaishi maisha yenye natakaga anaishi aje, anafikirianga aje, anaamkaga aje, ye ucomplain. Unaona, akitumia do ana feelingi aje. Utapata huyo mtu mwenye anaishi hiyo maisha yenye unataka feelingi kama ukitumia do. Wewe ukitumia do na ni unga ya ugali umenunua ukapike ukule, hata hujanunulia mtu. Wewe ukapike ukule. Ufia inakuingiaga hapo juu. Sasa unaona, sasa ulikuwa kai, nilikuwa nimebakisha fuliza so 5. Sasa nimenunua unga wa 80. Kai, nimebakisha fuliza, kai, kesho nitakula nini? Wale watu wenye wako na pesa hawafikiriangi hivyo. Hawaswaipingi na fia. Wanajuaga hiyo pesa imeenda kusaidia mtu mwingine. Hiyo pesa inafanya kazi yake. Venye imefanya kazi ya kwako, si ndio imekupatia unga? Ikimaliza kukupatia unga, inaenda kupatia mtu mwingine mchele. Ikimaliza kupatia huyo mtu mchele, lazima iende ipatie mtu mwingine chumvi. Pesa ni ya kazi. Si ya kuwekwa, si ya kukufanya tajiri. Ati bila pesa ufikiagi kama wewe ni tajiri. Hapana, hata kama una pesa wewe ni tajiri. This is your father's house. You're in your father's mansion. Huku ni kwa baba yako. Sasa utakosa aje? So waelewa hii pesa ni lazima ifanye kazi yake. So nataka every day una name your future self. Whenever you want to make a decision, ask, what would she do? What would he do? So kama ni hiyo supermarket unaenda kufanya ka shopping, ujiulize
Kama niko na milioni 10 kwa bank, ningefeel agent venye nimelipa hii pesa supermarket. Anza kufeel hivyo saa hii. Feel hivyo kwa hiyo supermarket. Smile. Ambia hiyo pesa, I bless this money to bless somebody else and then come back to me. Simple. Lakini saa zenye unanunua na pesa inajuanga huyu anajua sirudi. Huko siwezi rudi. Huyu ameniambia goodbye. Kwa nini ananitumia na hivyo? Kwa nini anaona kaa sitarudi? Huko sirudi. Utastruggle kabla hiyo pesa irudi. Utastruggle. Because as human beings are not vaults. Si safe ya pesa. We are vessels. Vessel ni chombo cha kutumika. So chombo inatumika na mtu mwingine inatumika. It's something you go through. Inaenda mambo inapitanga ikienda. So ni kumaanisha hata hiyo situation yenye huko si permanent. Si ndio? Si permanent, itapita tu cause you are a vessel. Wewe ndio umefungia hiyo situation na thoughts zako za kuonanga kama hiyo situation iwezi badilika. Sasa umeblock. You do not block a storm. Unaona hizi radi tunasikianga huku kwa hewa. Hawezi simamisha hiyo kelele. Hawezi zima hiyo kelele ya radi ati na kuweka mkono usimamishe radi. Ukiweka mkono usimamishe radi, sasa ndio itakupigia kelele kabisa juu itakwama kwako. The only way you reduce the noise ya storm is by letting it pass. Na si unaonanga storm ikipita kila mtu anajuaga hata birds. Mumewahi note? Saa zenye kuna radi hata birds hazipigangi kelele. Ni kama zinajuanga kitu very powerful inapita. So everything inakujaga silent. Mpaka ipite. Ikipita siyo kelele ya radi inakuanga imeisha. So you remember, you do not block, you do not stop a storm by blocking it. It's by letting it pass. So don't block that storm that you're going through. Let it pass. Don't stop telling yourself it is over, it's over. It's not over. It is over how? Angalia zile challenges zenye umepitia in the past. Ulitoboa. Si ulisurvive hizo challenges zenye ulikuwa unaona zitakuwa in the past. Hata hii utasurvive tu. Lakini sasa attitude yako ina depend. So nataka una name future self wako. Saa zenye unaona kama una pesa unaenda kufika mwisho, unajiuliza ningekuwa na do mingi, ningekuwa na feel aje. Feel hiyo feeling saa hiyo. So lazima ukue gangari. Ni lazima ukue gangari. Sasa it's a battle between you and yourself. Hapa hakuna outsider, ni wewe na wewe. Every time kitu inakuja kukuambia feel fear, unajua nervous system yako inaenda kuenda murama, inaenda wrong side. Unajiuliza ningekuwa na pesa ya kutosha ningefeel aje kwa hii situation saa hii. Feel hivyo. Wacha watu waseme umejidanganya. Wanangi hawa watu wenye ujidanganya sana ndio make it. Huko na hata high school wale watu walikuwa wanajifanya ma rich kid saa hii wako na do. Wewe mwenye ulikubali ati wewe mama yako ni single parent na mnanga do kwenyu bado uko hapo tu. Lakini wenye kama mimi tulitoka kwa ma single parent na hatukuwa na kitu, lakini tulikuwa tunaingia kwa ma rich kid tu. Hata ungejua mimi si rich kid. Hata hapa kuna watu tulisoma nao high school who still think I was a rich kid by the way. Mtu tulisoma naye high school aseme hivyo moja tu juu najua mimi ni watch. Watu walikuwa nafikiria mimi ni rich kid. Nani? Na mimi sikuwa na associate na watu wanashinda ati watu wametoka na huko Githongori sijui Kamba sijui wapi, ushinde ukisema kuiba shida, venye mama yako anakulipia school fees na shida, venye mliwahi lala njaa. Mimi kwanza ukianza hizo za ovyo, mimi wezi niona na nilikuwa high school. Angalia sasa. So it's the same story even right now. Mtu mwenye hakai kama wale watu utakaa na wao ukiwa na mado usikaribie. Mtu mwenye wakushinda akiimba ipa shida mblock. Ati mtu akikupigia tu komete. Hiyo ndio salamu. Komete. Kwanyu wekedo. Tuatide tungethechi. Awa block. Wa block. Block them. Awa kupeleki kwenye unaenda. Si ndio? Exactly. Wale Wakikuyu wako hapa wameelewa venye nasema na najua wana relate ndio wanacheka hapa. Hey, this is the comment. Otire kedo. Sijui nini. Exactly. Ate nao kugeria mani. Nao kungangana. Mimi kwanza nikikuuliza hao unaambia unangangana. Wewe nisha kublock hata kwa mind. Hata sitaki kujua. Hata sitaki conversation yako tena. Unangangana juu ya. Unangangana aje.
Kwani hii maisha iko na kung'ang'ana? You're called a human being. Do you know the meaning of the word being? Being ni kukaa tu. You are supposed to be. Just be. Na unang'ang'ana nini? Tungekuwa tunaitwa human effort ama human hard work. Kwa nini hatuitangu hivyo? Just be. Sasa wewe mwenye unang'ang'ana, wewe hata hujui you're a human being. Mimi hata siwezi taka mambo yako. Mpaka ujue ati ni mara ni economy, mara sijui ni president, mara sijui ni nini. Yani unakuwaga na excuses za kila aina. Just to affirm that you don't have anything. Yani mpaka umetafuta sasa, yani umefurisha hiyo kesi, umetafuta mpaka evidence ya venye huna kitu. Unafahamu una kitu. Mtu akikuambia ufai ukai hivyo, unaanza sasa kumpea excuses za venye huna hiyo kitu. Si ndio? Somebody asks you how are you, say I'm blessed. Every day I'm blessed, I'm alive, I'm healthy. That's wealth. Nani aliwaambia wealth ni do tu? Hata kukuwa na good health ni wealth. Siwende uliza watu wenye wako Kenyatta ama huko Nairobi hospital, hizo ward za hao matajiri wenye wamelala huko. Uwaulize kama wanafeel hiyo pesa yao ikiwasaidia, uone. Uone wanaweza kupea hizo mabuilding zote mu exchange, wao ubaki hapo, wao watembee tao. Wajipate kama mkunju wa kihasu venye unahasulingi wewe. Si ndio? Health is also wealth. Unaona? Enda waambie saa hii tu. Waambie mimi nataka kukuexchange hii health yangu, utanipea ni atakupea kila kitu. Arudi kama ukonjio unashindaga ukicomplain. Na uko na uhai, uko na health, wewe unaweza hata beba mzigo. Wao wapewe tu nguvu tu kidogo tu hata kusukuma hiyo mkokoteni. Wanaweza isukuma mpaka Thika. Na ni matajiri. Si ndio? Si ndio? Exactly. Now, number 5. The 2-minute solar charge. 2-minute solar charge. Mimi si mnaonanga na postigi sana picha video nikiwa kwa sunset na sunrise. It's not just because the sun is very beautiful. I understand what it is doing to my life internally, my biology. Alafu mnashinda mkiniuliza, hii tupe nini skin routine, tupe siri ya kukaa young. Ndio hii siri. One of it. Stand in natural light for 2 minutes. No, nawapea very little time. So una excuse kwambi 1 hour. 2 minutes. 2 minutes solar charge. Eyes closed and then face towards the sun. Unaona sasa ukifunga macho uangalie juu unaonanga red. Unaonanga mwangaza mwingine mzuri. Sijui kama umewahi take time yako ufanye. And then visualize a light filling your body with frequency of your highest timeline. Una imagine tu hiyo light ya jua ikikuingia kwa mwili, alafu saa zenye umewaka moto ujiimagine venye utakaa ukiwa na do. Utakaa aje? Utapiga look aje? Utaendesha gari gani? Unaona? In natural light. Hiyo tu pia hiyo inaambiaga nervous system yako ushafika. And your nervous system is responsible for your reality. Hiyo maisha yenye unakaanga ni nervous system yako imekufikisha hapo. Unaona hivyo venye unakaa hivyo. Hiyo ndio evidence ya nervous system yako venye uko. So unatumia hiyo light, unaisikia kwa mwili yako, and saa zenye sasa una glow, you are one big light, you are one big ball of energy. Ujiimagine sasa it's your time to manifest. Light exposure helps regulate your nervous system. Saa hiyo huwezi kuwa unafili kama kuna simba ama madeni na kukimbisha. Saa hiyo in your highest timeline. And then add an intention. Uongezee intention, useme mimi I am wealthy, I am healthy, mimi nimepona, mimi si mgonjwa, sina kansa. Useme mimi sina. Ujione venye ulikuwa unatembea ukiwa una hiyo ugonjwa. Ujione ukifanya hata PE, jione hata gym. Ujione ukiwa na shape, ukiendesha ile gari unapenda, ukikula chakula zenye unatamanigi, zenye unaonanga kama wezi afford sahi, zikule hiyo time. Nervous system yako ikishika hiyo kitu, utajipataga hizo places tu. Mimi ujipataga places zingine hata sina pesa, nakuta nimeshalipiwa, hii imeshaenda,
nakuta mahali watu wanahongananga, mimi nishapata mtu Kagesh, oh I know you, nasaviwa. Kama juzi nimetoka embassy, nimewacha mabeste yangu kwa line, mtu alinijua tu akaniambia come. I know you, come. Si ndio? Kwanza mimi mafollowers wangu hapa wamecome through. Mimi hakuna mtu ananipitanga. Jana nilidecide niende Thika nipige lap huko Thika kwa sababu si mimi nimezaliwa huko. Mimi ni mwenyeji. Niende nikipromotigi hawa watu wote wanauzaga hawking. Unaona tusichana tudogo tu Gen Z. Hata kama si need na inunua tu. Nikaambia mimi nimesema siwezi kuja huku town, my hometown niwache wadhi wangu kaa wana kakitu. Wanafurahi. Kwanza wengine waliniona walikuwa naulizana ni yeye juu hawa imagine ati naweza kuwa huko Mokereti. Watu wa Thika wanajua Mokereti ni wapi. Nikikomba ya Thika. Nikipata tu kitu nanunua na naweza pea watu wangu nini hata zingine naweza vaa. So nilinunulia mpaka driver wangu jacket. Tulinunua. Juu nikikutana na mtu tu akiniita jina hata supermarket, ukiniita jina na kulipia hiyo bill. Wale wenye walikuwa nyuma yangu na mbele yangu ambao ongezeni hizo vitu hapa niwalipie. Mwingine aliniambia niende dono huo ati nimelipiwa bill kwa supermarket na alikuwa amechukua ka blue band kale kadogo na kamkata kale kadogo. Niliona kama anataka kukimbilia ile kubwa na ile blue band kubwa ni aibu anasikia. Nikajua hapana, nitakulipia kadogo mpaka ulan kuweka faith yako. Juu nani alikuwa amekwambia uchukue kadogo na huko unajua Mungu amekungoja huko mbele. Huko unajua. Si ndio? Exactly. Now, tuko wapi? Tumemaliza 2 minutes solar charge. Number 6. 90 seconds emotion ride. 90 seconds emotion ride. When a difficult emotion appears, unaona hiyo emotion mbaya hiyo unatuma usikie kulia, unatuma ujidharau, unatuma uone kama wewe si mtu. Hiyo emotion ikikuja, set a timer, chukua simu yako weke timer 90 seconds. Then ufeel hiyo emotion completely. Uitarget. Hiyo kitu inakwambia ufeel that wewe ufai uitarget. Weka timer, make sure umeweka timer 90 seconds. Usiende zaidi ya 90 seconds, itakaa saa itakupea thoughts. Kabla ija capture your thoughts, ufunge macho uifeel. Kama unasikia kulia, uifeel. Na usicreate story about it. Usianze kusema na feel hivi juu ya baba yangu, na ni feel hivi juu si kusoma, na feel hivi juu sinanga mtu wa kunisaidia. Usifike hapo. Wewe una feel tu your emotion, una feel your sadness kama ni sad. Hata kama ni loss, una feel tu your loss, nimepoteza do. Lakini usijipatie lawama, atuseme nimepoteza juu mimi ni fala, kwa nini mimi upoteza do? Usijiulize maswali na usijipea lawama. Ufeel tu your emotion. According to neuroscientists, in science, emotions naturally pass in about 90 seconds. It is our thoughts that keep them alive. Unaona hiyo emotion ya kufeel hivyo, ukifeel hivyo 90 seconds na usipatie thought after, itaenda, utawahi feel tena. Ujaiona kuna mtu kukasirisha alafu una decide sasa huwa ananikasirisha kwa nini? Wachana hiyo anga inaisha tu mara moja. Alafu unaacha kumfikiria tu mara moja. Who has ever gone through that? Who has ever noticed that? The idea is to notice. Who has ever noticed? Yani unaenda mahali hata kama ni makanga, kabla kurudishia change anakukasirisha, unasikia umekasirika lakini unasema sasa mimi nashindilia na makanga wa nini? Hiyo kitu inapoteanga tu. Bora isipite 90 seconds. Ikipita 90 seconds inaanza kukupea thoughts. Ama ni juu anaona ikipita 90 seconds ndio inaanza kusema ama anaona kaa mimi siwezi afford, ama anaona kaa ama anaona didhoko maga, ama anaona kaa mimi ni. Isifike hapo. Nani wako kwa gate? Team Achi. Huku kwetu kuna kujanga watu mpaka usiku ya manane. Unaona? Umewahi notice? Sasa nataka we note. Sasa usichukulia labda saa zenye uli notice au kuipatia thought sana. Sasa nataka we note.
So every time mtu amekukasirisha sana, ama saa zenye unaona kuna ka emotion kanataka kukushika kakukuonyesha kwa nini huyu mtu ananidharau, ka feel tu, ka target. Wacha tu kufanya kenye unafanya, ka target. We feel, alafu uilenge. Uinue mikono juu. Haitakusumbua, and that will help you regulate your nervous system. It will make you feel safe. Utaenda through ka kitu na kata kusumbua akili. Unaona? Unaelewa? Unaifeel and then unasema ni sawa. Usiipe thought, usiipe energy. Hiyo emotion yenye unafiligi vibaya sana ni yenye uliipea thought, ukaipea energy. Usikubali thought ikuje ikuambia amefanya hivyo juu ya hivyo. Usikubali ifike hapo, wewe wacha tu. Unaelewa? Si mumenielewa? Exactly. Number 5. So 90 seconds emotion ride. Hiyo ni kuoverride, hiyo ni kuipitia tu. Haya, number 7, slow down motion. The slow motion moment. Slow motion moment ni kitu rahisi sana, si ndio? Choose one ordinary task. Only one ordinary task. Hata kama ni kuosha vyombo, ama saa zenye unaosha mkono, ama saa zenye umeenda walk, ama saa zenye una clean house. Saa zenye una clean house, tafuta tu kitu ordinary. Alafu kama ni kuosha vyombo na unaoshaga vyombo kwako na dakika 10, nataka uzioshe na dakika 5 na akili yako yote kuwa kwa hiyo vyombo. As in udecide, si mimi ufua nguo na 30 minutes, leo nafua na 15 minutes na nitazifua vizuri faster na mind yangu itakuwa kwa hiyo nguo. Hakuna mahali pengine naenda, mimi ni nguo nafua. Wengine yenu nakutaga umefua wana ukifikiria venye utaenda Gikomba asubuhi. Na system yako iko hapa, iko kule, iko huko. Sasa hiyo kuskata energy ndio inaleta shida. Si ndio? It's called the slow motion moment. Unaona? Do it with half speed when with full presence. It's called the slow motion moment. Slowing down signals sends a safety message to your nervous system. Sindio? So kama ni kuoga si hapo. Kama ni walk, unaendaga walk na 45 minutes. Mimi saa ingine naendaga walk, bwanangu ananiuliza, have you covered full mileage? Namwambia juu kwingine kwenye mi walk mi ukimbia, lakini naifanya na intention. Kwa sababu nikikimbia ni lazima nikuwe focus, nikijog niangalie mali na kanyanga. So ninamaanisha already nimeweka mind yangu, thoughts zangu kwa hiyo kitu nafanya. So nervous system yangu ina feeling present, ina feel niko safe. Juu niko hapo, niko kwa hiyo kitu nafanya. So ni ngumu sana thoughts zangu zinipeleke kwa ile mauso nimeacha kwa nyumba, ama kwa simu sijapiga, ama kwa task sijamaliza. Unajua? Ama kwa class nimemiss. So jaribu kutumia hiyo half speed moment. Hiyo unatumia hiyo. Jaribu na vyombo kesho. Kama unajosheanga vyombo. Jaribu na kitu yenye unafanyanga everyday. Ka task kidogo. Ka reduce into half. Na ukireduce into half, uweke akili yako yote hapo. Juu hata ni lazima uweke juu. Kama unaoshaga vyombo na 30 minutes, ili uoshe na 15, si lazima uweke akili hapo, kuchota maji ya kukamua haraka, kupaka sabuni haraka, si lazima ufocus. It also helps regulate your nervous system very much. Unaona? Then, hiyo ni namba. Na nawaambia very simple things, but they are very powerful. Very, very powerful. Unaona? Then, number 8. Sindio? Exactly. Then number 8 ni the pre-sleep identity seal. Pre-sleep identity seal. Wale watu wanaandika. In the final seconds before you sleep. Tuko number 8. Number 7 ni hiyo slow motion, the slow motion moment. Sawa. Number wale watu wanaandika the pre-sleep. Sleep identity seal. Seal, yeah, seal. S-E-A-L. Kuseal. Yeah. Now, before the
60 seconds before sleep, replay a moment from your day where you showed up for yourself. Unaona, before you sleep, unaona leo kabla hujalala, 60 seconds kabla hujalala, hiyo seconds unatumianga kujigandamiza. Nataka ukumbuke kitu ulifanya vizuri sana leo. Urudie hiyo scene yote kwa kichwa yako. Kama bosi yako alikuambia well done, ni nini ulifanya? How did it make you feel? How did you smile? What emotion did you acquire? Unaona? What happens when you do that is that, because I can tell you before, your brain does not know the difference between what you're vividly imagining and what is happening at that moment. So the minute replay hiyo kitu yenye ilikumake ufeel vizuri sana, kitu tu moja tu, hata si mbili, kitu moja tu, your brain is going to produce the same chemicals that it produced during the day, during that event. So that your brain is going to replay that event as if it is happening to you again. So it's going to help your nervous system, because you will still feel grateful. Kama ulismile, utajipata umefunga macho, umesmile peke yako. Kama ulicheka, utacheka, bwanako atashindwa nini na kuchekesha. Mujai kuwa na partner yako mumekaa tu hivi, uone mtu amecheka peke yako, muulize niki kirago thekia. Ni kitu amekumbuka, ni kitu amereplay. Amereplay joke ya zamani kwa kichwa yake tu peke yake, akacheka. Is it true today? Think about that. Because sasa your brain inaanzaga kutag as important to you. So inaanzaga kuitag, inaanzaga kunote zile vitu una replay ndizo important to you. So your brain is going to, that's you msafi. So your brain is going to lead you to more events like that. So utapataga saa kama ulipata moja leo, utakuwa unapata kaa 10 a day. Utapata kama ulicheka tu leo, kesho utacheka mara nyingine 3 juu brain yako ishajua unapenda kucheka. Sasa mahali kuna joke karibu utainote. Mahali kama ni event ya kukuambia congratulations, brain yako note unataka kuambiwa congratulations, itakuletea events zenye utaambiwa congratulations mingi sana. Utaambiwa congratulations mpaka na mtu wako wa nduthi. Atakwambia congratulations leo umevaa vizuri, na anakubebaga daily na hajai kuambia uko smart, atakwambia. Kwa sababu sasa nimewaambia the idea is to train your brain. Your brain is your best ally. And your job of your brain is not, it doesn't just process your thoughts or is not a record of the past. Wengine wenyu mnafikiriaga brain ya kustore memories too. Brain yako is not just a record of your past. It is also a map to your future. It can give you a map to where you're going. Unaona hiyo maisha yenye unakaga, brain yako inaweza kupea map ya hapo mahali unataka kwenda visa rahisi sana. Na hakuna kitu inakuwa rahisi kama kuwa na map. Mimi nikienda hizi countries naendaga Europe, mimi natumiaga tu map. Juu ukienda kama France, me I can't speak French. Everybody speaking French and I need to go to the mall. So kitu ya kwanza nafanyaga, I go to the nearest tourism center and I get a map. Naambia huyo mtu wa tourism, circle for me the train station, ananisakolia here. Circle for me the nearest mall, ananisakolia hapa. Circle for me the nearest beach, nini hapa. Naenda kwa Google na niambia nipe direction during walking. Naeka kabag kangu kwa mgongo, si niko na map, sinaweza type hiyo jina iko hapo. Si map ni kufollow arrow. Inaniambia piga hii kona, napiga. Inaniambia piga hii kona. Sasa si need kushinda nikisumbuana huko na watu wa French na bonjour. Hapana, nitajipata kwa hiyo mall, nitajipata kwa hiyo train station, nitaenda mahali nataka, si niko na map. So you can imagine if you have a map to your future, your brain can give you that very easily. But it needs to know what is your future. Who is going to introduce your brain to your future? If you keep on talking about things that you don't want, if you keep on talking about looking where you are not going, who is going to introduce that to your brain? Your brain needs an introduction. It needs to know this is what I want. So you have to read more about what you want. You have to think more about what you want. You have to convince your brain that this is what I want.
Your brain is also a map to your future. It's not just a record of the past. So if you can remember all those 8 things, do them. Hata kama if you can't remember all of them, pick the most convenient for you. Hata kama ni mbili tu. They will help you regulate your nervous system. Once you regulate your nervous system, utaona hii life kumbe hata mimi ndio nilikuwa naona ati kuna watu wajanja kunishinda na hakuna. Utaona hakuna mahali unaweza wezi enda. Utaona hata hizo ma Europe. Mimi unajua zamani venye nilikuwa nimetii visa. Mpaka watu wananiuliza unapatanga aje visa ya Amerika. Unajua mimi nimemaliza high school sikuwa naamini siwezi kanyaga Amerika. Aje. Bila nilimaliza high school nilinyimwa visa mara 9 ya Amerika. Imagine. 9 times. Ai nikashindwa. Kwani wale watu wanaendaga huko wanakuaga na body ziko na 3 parts kama an insect. Wako na abdomen na thorax. Mimi ndio sina thorax. Ama kunaendaga aje. Si I let go. Si ndio nikailenga nikasema I'm going to build my future here and I did that. Sasa naendaga huko ninapeagwa visa kaa nimefunga macho hata sijiteteangi. Mimi namwambiaga if you don't give me that visa I'm going to another country. Si ndio si niko na do. Kwanza mara ya mwisho nilienda huko aliniuliza aje if I don't give you this visa what will you do? Nikamwambia I will go to another country. I'm a tourist. There are very many parts of the world. Sasa alikuwa nataka ninyenyekee na nikunipima. Nilisikia tu your visa has been approved. Na hata sikuwa na worry. Hapana, lakini hizo siku zenye nilinyimwa mara 9. Mpaka kuna time nilienda nikajifanya sijui kizungu ati niitiwe translator. Sasa mimi naitiwa translator na sahau sijui kizungu nasema excuse me. Nilinyimwa hapo. Si ndio? Mpaka najaribu tricks zote. Akiniongelesha kizungu najibu na Kikuyu. Acha niwaambie. Are you ready for our new guest? I'm done. I am so done with you people. So wacha ukishinda ukitafuta ati save ati mtu wa kukusaidia hakuna. Regulate your nervous system. You'll be fine. Utakuwa comfortable kwa hiyo ghetto. Unaona hiyo nyumba yako unaonanga kaa si nyumba, utaanza kuivalue. Utakuja kuona hakunanga big deal. Utakuja kuona kumbe mimi hata nilikuwa nimejiweka kwa hii mtego peke yangu na thoughts zangu. Kumbe ni kitu kidogo tu nilikuwa na need kujua. You see? Mimi ni interpreter moja nilimpata kama wewe. Mimi sikuwa interpreter. Mimi nilienda nikadanganya na sijui Kikuyu, sijui Kizungu niitiwe interpreter kwa sababu nilikuwa naona na nyimwa hizi visa juu naongea sana. Sasa mamangu ndiye advisor. Mamangu ananiambia, "Wewe ni wanagia muno. Wewe ndo menyangu kila." Sasa akakuja na idea ya ati niende kama mtu ajui Kizungu niitiwe interpreter. Sasa interpreter ananiuliza kitu na Kikuyu narudisha na Kizungu. Nishasahau sijui Kizungu. Nikarudi home madhi akaniambia, "Ati ulienda kusema ujue Kizungu na ukaongea." Nikajimwa tena nikapata stress. Si ndio? Lakini sasa ati mimi uninyime visa, sina apply kwingine. Si hata India naweza enda tourism. Na country zingine hata Kenya kama South Africa to need visa. Si nitaenda tourism huko tourism huko. Si ndio? Mango unanichunguza. Are you guys ready for we have a guest? Where is our guest today? He's supposed to take us through a session kutusaidia how to regulate our nervous system. I wanted also to talk about we have the solar eclipse and what it means. Note we have the solar eclipse going on right now. Sindio? So it means that we have a shadow. We have something that is between us and the sun and the light. So this is very powerful. The energies are very high. But me, I don't look so much at the galaxy of those suns and whatever, those planets and the moon. Mimi, I'm more concerned about you.
use this energy to ask yourself, kama the sun has shadow right now. Even me, because I'm made of the light, what in my life could possibly be giving me a shadow? That is how I use these signs. I don't focus so much on where the sun is sitting or where the moon is sitting. I focus mostly on what is this thing interpreting to me. How can I use this situation to help me interpret something about myself? So today I sat outside in the natural light for a very long time. Mpaka nilitengeneza kakiti kukaa nje ya gate leo. And I sat so much there with my children. And I sat in nature, I watched nature, I breathed in very fresh air. I looked at the sun, ikienda chini. And I asked myself, what could be blocking my light? The way the sun has been blocked by the moon, what could be blocking me in my life? And I sat in silence and I just listened. And what came into my mind, I knew that was what was blocking my life. And that is what I'm working on right now. And that is very personal. Of course, I can't tell you. The same way I don't expect you to tell me. But if you don't focus, where your attention goes is where your energy goes. So, and what you don't know does not exist for you. So if you don't do it intentionally, you will not be able to this solar eclipse. You'll just think it is about the sun and the moon. Then tomorrow we won't have it. Then the next we'll have the moon eclipse. Then it will come and go. Then tomorrow we have the full moon. It will come and go. And then it will never add any meaning to your life. So the idea is to add meaning to your life. Those symbols are designed to add meaning to your life. Oh, thank you. To your life. So ask yourself, now that the sun, the light has been blocked by the moon, because solar eclipse means they are in alignment. Unajua zinapitananga hivi. So saa zenye zimezibana, yani moja imeziba ingine. That's when we have an eclipse. And right now we have an eclipse. So I don't care ni nini imeziba ingine. Ile kitu ninajua is that we have a shadow in the light. And you are also light. You are light. Inside you, there's something very sacred. There's a light inside you that shines that no one can touch. But unfortunately, based on the beliefs in the past, environment, unaona vitu ulisikia ukaamini, maugongo uliambiwa ukaamini, sometimes that light is shadowed by all those beliefs and patterns, unaona, na religion, na education, all those systems. Because me, I believe they are systems, unaona, and all those systems are designed to make us small. Mi hakuna venye unaweza niambia ati mtu ana masomo ana akili, ni uongo. In fact, there's a difference between intelligence and education. Some people are just educated. They are not intelligent. Akuta mtu ako na masters lakini ana reason sijui aje. They cannot even hold a conversation. So, me, I know the difference between those two. But some people think as long as you're educated, you're intelligent. Kwa sababu you're intelligent, ulipata A. Si lazima. Unaweza kuwa ni hiyo A tu. Ulipata. Wewe unajua tu kukram. You are a very good crammer. Unajua mimi kwanza sionangi hii education system ikipeana value mali inafaa. Kwa sababu mimi naweza kuwa sina good memory but I'm very intelligent. Sindio? Hey, our guest is supposed to be here right now. Where is our guest? It's 111. So that we go until what time? Where is our guest? Our guest ako wapi? Na mimi sijasema masomo si mzuri. Hata mimi nimeolewa na msomi. Si nimeolewa na msomi. Kama na nilimchagua deliberately. Singeolewa na mtu kama mimi mwenye si msomi. Nani angekuwa nasoma ma contract huku na ma sales agreement? Thank you, Spirit. Angels are in assignment to preserve, protect, and assist. Sini ukweli. Sindio, where is our guest? Our guest, where are you? When you bail out? 1515 iko wapi? Oh, nimeiona. Oh, si muko gangari. Watu huku wamesoma. Nani ako na kitu ya kusema? Watu huku wamegraduate. Wow. So ni hivyo, we end the live. Where is our guest? Then request, you want to be on video? There we are. I'll mute mine.
Hi. Let me mute my side. How do I allow me to mute? Don't mute first. Hi. Okay, hi. I don't know. I don't know if you can hear me. That's why nimekwambia usimute kwanza. I can. Is Can it everybody hear? noisy? How does it sound? Unajua, I can't hear myself. That's the thing. We can hear you. Okay, so it's not noisy or anything. Hey, wait. It's not very noisy, but you can mute the background. Okay, sawa sawa. Sahi iko sawa? Okay, sawa. Okay, so thank you so much, Kagesh. I don't know. Sasa, okay. Hi, everybody. I hope you guys are okay. Today you can call me Luminous. This has been such a wonderful topic, manzi. Kagesh, makofi. Unafanya kazi poa sana 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 sana, and we appreciate you for your love, for your effort, for your your dedication when unafunza. It's beautiful. It's really really beautiful, and I am grateful. So, well, okay. Hey, thank you everyone. This is a lot of people. Asanteni sana. Mnaweza niita Luminous for today. Hata mimi bado ni Mkenya tu. Sijui niashe kamera niwasalimie kidogo. Okay, let me see if I don't know if you can see me. Oh yeah, hi. Yeah, so ni mimi, and yeah, so Kagesh, you can, I think it's better if I just use my words for now. So yeah, I'll go ahead and just maybe tell a lot the people here when your Jane is here. Today we are working on a few things, because there's a solar system. There's also, of course, a meteor shower. For the people that don't know, kuna meteor shower. So kuna kama shooting stars, basically, for the people who don't know what a meteor shower is. Ni kama tu shooting stars mingi sana. It's called Perseid. So you can check that out as well. And also there's a planetary alignment. There's like 6 planetary alignments. But as again, these are not anything like specific. I'm not here to talk about that. I'm here to tell you to like look within, because these are just signs and symbols in tumepewa. And today Kagesh's live was about regulation. So to tie all of that, nikona like a phrase. So touch, T, you can write is take a breath, because these are all the things that she said. It's actually in everything that she said is there. So take a breath, so you can regulate yourself through breathing. O is observe, notice what is happening inside of you. R is root, so you ground yourself in the present moment. And yes, T, take a breath. O, observe. R, root, ground yourself in the present moment. C, connect, so seek safe connection and support. Like when we are here, so this is a way of connecting, by the way. The best thing about technology, TikTok, now all these things, they can connect us with people from. We have potency to learn a lot of things from globally, so it's beautiful. And business, like her last point, which was at the 7th point, the slow motion moment. This is where you harness, you use movement, you reframe, and you also rest. She talked about rest. Watu wengi wanafikirianga ati sasa rest sasa nifanye kazi mzito, and then sasa ndio ati sasa I'm resting. It's that's not the definition. So you'll need to redefine rest completely. So yeah, so touch, that would be take a breath. O, observe. R, root. C, connect. And H, harness. So you can also make intentional choices to guide your state. So Kagesh, before I start whatever I've prepared, I wanted to read also a quote which is in alignment.
So I hope mnanipata at any point nikipotea, you just tell me. Kuna mtu anaandika penye unasema, so we are good to go. The ones who are keyboard warriors, tusaidieni kuandika. Yeah, okay, so T, yeah, so let me repeat it one more time. T, take a breath. O, observe. R, root. C, connect. H, harness. So of course, take a breath is so simple. Again, regulate through breathing. You can try at a boxed breathing. Boxed breathing for when you have a juini, you take a deep breath in, you hold it for 4 seconds. So you breathe in 4, you hold for 4, you breathe out 4. So 1, 2, 3, 4. Take a deep breath in. And then you hold it for 4, you keep it in 1, 2, 3, 4, and you let it go. 1, 2, 3, 4. So it's a box method. Ni kama figure out kama nini, kama ka square. So I'm taking it, I start with 4 ka square. 1, 2, 3, 4, breathing in. 1, 2, 3, 4, keep it in. Then 1, 2, 3, 4, breathe it out, 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 out. And then you wait for another 4 seconds before another deep breath in. That will literally, it's the method that inatumikanga mpaka na wase like wa civil defense ama firefighters in very let me say emotionally distraught circumstances. For example, kama firefighters, unajua they have to maintain their composure. Otherwise, imagine firefighter angekuja kwako na kuna moto na yeye pia panic. So because they need it, and they're also people. So see, hata with the training, it can be very emotionally distraught. So this is something that can bring you basically to the right very now moment. So observing, notice what is inside of you, ground yourself, root, ground yourself in the present moment, connect, seek safe connection and support. Kagesh has invited you to the group for the people who are not in the group. Harness, use movement. Reframing ni hivyo venye anakuambia, change what you're saying. Don't say what you don't need, say only what you need. Where your attention is going is what you should focus on. So that is reframing, resting, and also making intentional choices to guide your state. So the goal is not to stay calm all the time. The goal is to become more skillful at recognizing where you are, uko happy, and then responding to what you need, and then returning to balance. And balance is here. Hapo maleme kwambia, hold your heart is where you are. Home is where your heart is. So you can feel that vibration within you and return to yourself. Kagesh, I'll read one quote. This will anchor everything that you've taught today. By the way, today was such a lot of information. Thank you so much. Hey, enye unafunza manze. Hey, unafunza mwalimu kweli. Wow, you guys, by the as in, you people should invest in Kagesh a lot, you know. For it takes a lot by the to be someone that brings this information. Hata akiongea kuhusu pombe, unaona, she talks about lived experience. So these are things that she's gone through. She's someone who's lived through poverty, through limiting mindset, through so many circumstances, and she's using her own life story. Exactly, you should be. You are very lucky. We are all lucky to have Kagesh. So she's using her own life story and being vulnerable in the presence of a public platform to like bring this information to you. So always, you know, mnamjua, mnamuombea, mnamjali, and kumwombea, you know, it's about anchoring the frequency. Si ile ya Mungu msaidi, ni ile ya yeah, more wisdom, more favor, more glow. Unasikia watu wanakwambia una glow. So more glow and all that. Anyway, so this quote, it goes like this. How you think creates how you feel. How you feel becomes an emotion. That emotion becomes a vibration. That vibration becomes a magnet that attracts things to you. It also repels things away from you. So only think about what you want. Forget about what you don't want. Never speak about what you don't have.
Okay, nimeambiwa pole pole. Okay, you don't need Shazi, you don't need to write this. Just for now, it's just listening. Nikona time gap, and I still need to like read the energy anchor that I have. So You will this post it in the group. yeah, I'll post this. This one should be in the group. So this for now is just listening. Let the message just Listen, flow. Shani, you'll get it in the book, Yeah. in the group. Yeah, so this is just to listen. This is just to listen. Okay, so it goes. How you think creates how you feel. How you feel becomes an emotion. That emotion becomes a vibration. That vibration becomes a magnet that attracts things to you. It also repels things away from you. Only think about what you want. Forget about what you don't want. Never speak about what you don't have. If there's no enemy on the inside of your mind, then no enemy on the outside could ever do you or your body any harm. Don't look out the window, look in the mirror. And well, to hell with what they say or how they feel. You just do you. Just do what you want to do and be good at it. Just make sure you do what is good to you and for you. So that quote was given by a very wonderful man here on TikTok, by the way, but I made a personal interpretation. You can also make your own personal interpretation, which is what our wonderful Kagesh is good at doing. She listens to the message that she reads a book. She takes the information, she blends it in, she compresses it, and then she brings it to you. So this very quote, you can choose to write your name. So I'm going to be using Being Luminous, but you can insert your name. So for me, it says like, I, being luminous in all my faculties, so hereby pledge and declare that I do understand that my thoughts are the architect of my reality. How I think creates how I feel. And those feelings, they deepen into emotions that dictate my vibration. I recognize that my vibration acts as a magnet, attracting what I focus and repelling what I don't. So I choose to only think of what I want and never speak of what I lack. I believe if I conquer the enemy within my own mind, no external force can ever truly harm me. Instead of judging the world through the window, I look in the mirror to find the source of my power. I've decided to stop caring about external opinions and simply do me, committing to what is good for my own growth and becoming the best version of myself. So I embrace and I anchor into my highest divine design coded timeline, and I fully welcome and receive with abundance and gratitude an overflow of abundance, of love, of joy, of wealth, of health and money, prosperity, peace, wonderful and high value clients, partners, investors, opportunities, success, beauty, loving and reciprocal friendships, and meaningful connections. And so it is. So this is something that you can now tailor to suit you. So this is just what I've said. But this quote, it resonates with a lot of people because it also resonates a lot with what Kagesh talks about, which is that the mind is literally is your architect. Is when it's the architect of your reality. She's teaching you in real time how to augment your reality. And she talked about your words. Your words are your one, so use them carefully. And if you don't want to use them, it's better you don't use them because it's better you don't use the words. So use them sparingly or use them wisely because your words are your wand. The people that know abracadabra actually means as I speak, I create. Yes. So, okay, for today, Kagesh asked me to prepare something. This is just more about our nervous system. So, find a place that is comfortable. Yeah, for the people I think who want to be added in the group, Rosie will be here as well as Kagesh. You guys can request and I think they'll add you in the group. And for the people in the group, I think we will also have something deeper prepared for us to like dive deeper. So things are getting intense. So yeah, so
Sahi tutafanya a bit of like an energy recalibration. So hiyo ni like augmenting. Ni sawa kusema kioo yako ikiwa chafu, unaweza kuwa unasimama hapo mbele ya kioo unafikiria we ni mchafu, kumbe all you needed was to clean that mirror, so that your reflection can also can pop out. Ama if for example you had a window and your window was always dirty, so unaangalianga nje ukifikiria ati guy kuna sandstorm nje, but ni dirisha yako maybe ilikuwa chafu. So it's a moment to like anchor your nervous system. This is more about also integrating the intense celestial energies that are happening today. Very intense, because it's very rare that you will ever find a day where there's a planetary alignment, a meteor shower, and also a solar eclipse. So what I've prepared for you is it's for you to just feel relaxed. So if you're seated, that's okay. If you're lying down, that's okay. Everything here is just to listen to. Your body will know, your mind will know what to let in. So it will apply to you as it is meant to. Okay? So, tuko ready. Chata mimi ni catch a breath. We are ready. Okay. So, you can, if you want to close your eyes, you can close. If you want to keep your eyes open, you can. Just soften your gaze so that there's no that hypervigilance, and then just feel relaxed. Very good. Nona Kagesh is getting cozy. Hey. That's beautiful, very beautiful. Sasa hivyo unaona, sasa watu wenye wako ready. This is a place where you should just come with an open heart, because honestly everyone here, at least for the people nimeona in the group, they are very aligned people. They want you to feel good. They're doing ni a magnificent energy. So feel ready, feel open, come with that kind of vibe, and let's carry on. So yeah, this is for your regulated nervous system, from the outside chaos to like this inner safety. I think if you're ready, drop Sindio in the comment section. Sindio is a good way to say you are ready. Sindio. Yeah. Hebu nione, naona ready Sindio. Sindio sio ni mtu wako ready. Sindio ndo hawa wamekuja. Okay. Sawa. So yeah, so wako ready. Ikagesh. Timu yako si mchezo. Mimi ndo na sleki. Wow, okay. Yeah, your team is powerful. Everyone here is a wonderful and magnificent being, and thank you for being here. So yeah, we'll just begin now. And so again, just feel comfortable wherever you are. If you're sitting, that's okay. Soften your gaze. You might relax your shoulders and just be open. So right now you're feeling like every muscle and every nerve is relaxing and beginning to just feel heavy. By heavy, it means that letting go, kind of relaxed feeling. For example, if you are carrying a big heavy load and you took it off, and then you just feel that kind of relaxation coming over you. So imagine this wave of like warm relaxation washing over the top of your head, and it's soothing your scalp. Just imagine like these wonderful magical fingers at the temple of your head, just giving you wonderful soothes and smoothing your forehead. And this feeling is just melting down into your neck and moving down. It's drifting down and sinking down to your inner mind. So here you feel free to be completely you. You recognize the being that you are. So take a gentle breath in
And you can slowly hold it, and let it go. Yes, wonderful. And there's nowhere you need to go, there's nothing you need to solve. Okay, so nothing you need to even force. For these next few moments, just simply give yourself the permission to be here in this very present moment. Okay, you can feel like the surface beneath you. Notice it. Notice the chair that probably you're sitting on, or maybe if you're lying down on a bed, or if you're just even placing your feet on the ground. Feel that you're here. Okay, you don't have to hold yourself, so much. Let your muscles around your eyes and your forehead soften, your jaw soften, your shoulders soften. And with every exhale, you allow yourself to become a little more comfortable, and your nervous system is working with you, and it's working for you. It's protecting you. So it's also scanning, it's also listening and responding. And perhaps there have been moments when that system has become overwhelmed, maybe busy, maybe hustle, maybe kazi, maybe watoto, maybe familia, restless, or filled with too much information, social media, TikTok, bills to pay, oh, it's a mid-month, oh, this or that. So tonight, we are not fighting your nervous system. We are listening to it. We are showing it that there is another way, okay? Because we are the masters. But guess what? It works with us. It helps us too, okay? We're showing it another possibility of safety, a possibility of presence, a possibility of groundedness, and a possibility of ease. So now, as you allow yourself to just, intake these words, imagine a beautiful light just above your forehead. And, simply imagine it like a very small celestial star, a twinkle, twinkle, little star. It's quietly shining, it's patiently waiting. And as you breathe, that light becomes softer, warmer, more peaceful. So as you take a comfortable breath in and breath out, allow your eyes to become even more and more relaxed. And now I will count you down from 5 down to 1. With each number, just allow yourself to feel deeply relaxed, okay? That floaty feeling, unajua, that relaxed feeling, like a balloon, out, flying out in the air, okay? So while you're remaining aware and still in control, you're letting go of the outside world. 5, 4, every sound around you becoming part of the experience. Maybe the dog, as we can see Archie, this is becoming part of the experience, reminding you that you can simply listen and still relax. 3, your conscious mind can become quieter, while your deeper mind becomes more and more attentive. 2, you're drifting inward toward that calm place within you, where awareness and imagination meet. 1, deeply relaxed, physically comfortable, mentally you're present. Okay, now today there's a wonderful cosmic event where there is this solar eclipse, and also guess what, there is also this wonderful cosmic sky where the meteor shower is happening, as well as the planetary alignment. Imagine yourself beneath an enormous celestial sky, infinite, vast, beautiful. Above you are countless stars, and far across the heavens, you see the magnificent movement of the cosmos. Perhaps you imagine a meteor shower, perhaps the luminous mystery of an eclipse, perhaps planets moving silently through their great celestial dance. You don't need to believe that these events are physically, controlling your body. Instead, allow them to just become symbols. Like Kagesh said,
These are symbols of change. Maybe they can be symbols of transition. Maybe a symbol of release. Maybe symbols of possibilities. The universe can become a magnificent metaphor for your own inner transformation. So now yourself, you see that you have this touch of regulation within you. You look within yourself. Somewhere inside of you, there is a torch. That is your inner light. Perhaps it has been bright. Perhaps it has been dim. Perhaps life has caused you to forget that the torch was ever there. But it has never disappeared. And tonight, you are not creating the light, you are remembering it. So as you breathe in, the flame becomes calm and you notice something important. The flame does not need to fight darkness. It simply illuminates it. And your awareness can do the same. You don't need to fight every thought. You don't need to suppress every emotion. You don't need to force your body to calm down. You can simply become aware and begin to guide yourself. 1, you can breathe. Bring your attention to your breath. Feel the inhale. Hold it, hold it, hold it, and feel the exhale. Allow your exhale to become gently longer than your inhale. In and out. Your breath becomes your first message. I am here. I can slow down. I can give myself space. 2, you ground. Imagine roots, deep, deep, thick roots, growing gently from the soles of your feet, strong, deep, steady. They travel down through the earth, through the soil, deeper and deeper until they reach the solid ground. You're not floating away. You're here. Your body is here. This moment is here. Feel the earth beneath you and allow yourself to say, I am grounded. I am present. I am supported. 3, you observe and you name. You notice what is happening inside of you. Perhaps you notice a sensation, a thought, an emotion, maybe a movement. Whatever appears, like simply observe, and if there is any tension, you might say, I notice this tension. If there is anxiety, just notice it. You might say, I notice activation. If there is sadness, you can say, I notice sadness. Because there is a big distinguish when you say, I am sad and I notice sadness. One is the identity. The next is the observer, just experiencing. So I notice this sadness. If there is excitement, I notice this excitement. Now, you are learning that you can experience something without becoming consumed by it. You can observe your inner world with compassion. 4, connect. Now, imagine a gentle presence beside you. I think most of us, when you imagine a gentle presence, could take the form of Kagesh, for example. Very gentle indeed. And, it could represent a person, maybe a place, an animal, watu wenye wanapenda achi, and some it could be anything, nature, maybe a symbol, a spiritual symbol, maybe the event happening today, like the solar system or whatever, or simply the feeling of being supported. Nothing needs to be forced. Simply imagine what safe connection means to you. What is it? What does safe connection mean to you? And allow yourself to receive this message. You can say, I don't have to do everything alone. You can say, it is safe to receive appropriate support. You can say, I can connect without losing myself. All right. So 5, move. Imagine the energy within your body beginning to move. Yeah. Anything that no longer needs to remain held. Okay.
can begin to soften now. Your shoulders are releasing, your jaw is loosening up, your hands, they are relaxing, just relaxing. Your belly is softened. Some of us, we have so much pent-up energy in Paka, we've gained 6-pack and it's not for working out. It's because of the tension in our stomachs. But, let the belly soften. Let your legs become, heavy and relaxed. And imagine any excess activation, like static electricity, moving downward through the roots that we planted and being released into the earth. You don't need to push it away. You just simply allow your body to let go. And now 6, you can reframe. Now you bring to your mind something that has been occupying your thoughts. Maybe anything, I don't know. Someone wrote earlier that akona stress the housekeeper, the house help, and someone maybe is struggling. It doesn't matter, whatever it is, just something that has been occupying your thoughts. Maybe your kids, maybe your health, maybe whatever it is, maybe some financial commitments or whatever. Not your biggest challenge, don't take the biggest mountain, just something manageable. And ask yourself, what actually happened? And then, what meaning have I attached to it? Okay? And finally, is there any other way I can understand this? Okay? You don't have to force a positive answer. Okay? You simply create space, because you're not required to believe every thought that enters your mind. A thought can be noticed. It also can be questioned and released. You can choose the meaning you consciously give to your experience. Choose the meaning you consciously give to your experience. 7, now restore. Imagine now that inner touch receiving fresh energy. Not frantic energy, not overwhelming energy, just steady energy. Restorative energy, the kind of energy that allows you to sleep, to breathe, to pause, to recover, to begin again. So your subconscious mind can begin learning a beautiful new association that rest is safe, stillness is safe, slowing down is safe, receiving support is safe, and I'm allowed to restore. Now we can see that we're going to create a celestial shield, yeah? Ngao. When you look around you and see the stars above you from heavens, imagine a golden light descending around you. It forms a gentle sphere of light. Inakuzunguka. It's like, sasa unatengeneza your arm, it's like your shield. Approximately an arm's length around your body. This is not a wall. It's not something you have to fight behind. It is simply a symbol of healthy boundaries. Imagine that everything coming towards you, thoughts, opinions, emotions, expectations, information, can pass through your awareness while you consciously decide what you take in and what you release. Your subconscious mind can learn. I can be open without being overwhelmed. I can care without carrying everything. I can receive without absorbing everything. I can have boundaries and remain connected. So now we have this blue light of just feeling calm, feeling calm. Okay, it's coming over the crown of your head, your forehead, around your eyes, your jaw, down your neck, across your shoulders. Okay, through your arms, into your hands, through your chest. Okay, your belly, your hips, your legs, and finally to your feet. This blue light is simply a symbol of calm awareness, and wherever you notice tension, you can imagine the blue light creating space, not forcing, not fighting, simply softening. Your breathing becomes comfortable, your muscles become softer, your thoughts becomes quieter, and your attention becomes more present. So now your mind, your conscious mind can listen, while your deeper mind receives what is useful. And you can choose to listen to these words. If you're able to keep up, you can repeat these words or simply allow them to drift into your subconscious awareness. I am deeply grounded. I am connected to the present moment.
I listen to my body with compassion. I can recognize activation without fearing it. I can breathe, I can pause. I can ground, I can observe. I can connect, I can move, I can reframe. I can restore. I can choose my response. My inner world does not have to control my outer world. I'm learning to create safety within myself. I'm allowed to slow down. I'm allowed to rest. I'm allowed to receive. And I'm allowed to let go. And there is this light within me. I can always return to my center. Okay? So when you know that the planets, they continue on their magnificent journeys, the celestial sky above you becomes perfectly still. The stars, they remain. The cosmos continues its infinite dance. And yet, you're completely present here, grounded, breathing, aware, connected. The heavens can move while you remain centered. The world can change while you remain connected to yourself. Life can be unpredictable, and you can learn to meet it one breath at a time. And your subconscious mind begins to understand. I don't have to control the universe. I only need to learn how to meet my moment. I can allow change without becoming overwhelmed by change. I can experience intensity while remaining grounded. I can return to safety again and again and again and again. All right. So now you see your flame glowing brighter. Not because you're becoming something new, but because you're remembering something that has always been within you. You can place one hand over your heart and another you can place it over your belly as if you choose to. This again is just if you choose to. And if that feels comfortable, as you breathe in and you breathe out, you can say, I relieve, I receive, I release, I am here. I receive, I release, I am here. I receive, I release, I am here. You can say, I let go, I am grounded, and I soften. I let go, I'm grounded, and I'm softened. I let go, I'm grounded, and I soften. I am the light. I'm safe to be here. I am the light, and I'm safe to be here. I am the light, and I'm safe to be here. So this is just for future pacing. You can imagine yourself tomorrow, okay, moving through your day. Perhaps something unexpected happens. Perhaps someone says something, maybe, or perhaps your mind becomes busy. And notice yourself pausing, breathing, feeling your feet, observing, and then choosing. You don't need to react immediately. Now you have space, you have choice, you have breath, you have awareness, you have your inner touch. And perhaps another day, something else happens, and again, you notice, you breathe, you ground, you choose. Each time you practice, you strengthen the pathway of returning to yourself. Not perfection, practice. Not control, choice. Not suppression, just awareness. So right now, you can relax and engage in this life, returning to this life, bringing with you whatever feels useful from this experience, the grounding, the breath, the awareness, the sense of inner light, the knowledge that you can pause, the knowledge that you can choose. And I will count you from 1 to 5. With each number, you can become increasingly alert, awake, and present. All right? 1, feel your body again. Feel your feet and your hands, your physical surrounding. 2, take your comfortable, refreshing breath, bringing your awareness fully into the present.
3, feeling grounded, steady, and connected. 4, you can gently move your fingers and toes and allow your body to awaken. And 5, eyes open when you are ready, fully awake, fully present, fully grounded and connected. And when you're here, ask yourself, what did you learn? What did your body learn about safety? And what is the one thing your nervous system wants more of? Is it to breathe? Is it to ground? Is it to observe, to connect, or to move? And the cosmos can always be your imagery. Your breath can become your anchor. Your body becomes your teacher, and your subconscious mind becomes your integration. And of course, the torch is the symbol of your own light, and you can always return to yourself. Thank you, thank you, thank you for being here. Asante, asante. Asante. That was so powerful, man. Karibuni. Hey, watu wajarudi. Welcome back. Sijui tuambie welcome. Welcome back. Welcome back. Weki weki. You've noticed Mbaka Achi left from his place over there. He just came. He felt the energy. Yeah, by the way, pets, they And came. respond. Pets respond. Mm. Mm. Oh. Oh. Yeah. Oh. You have a wonderful team. Where being here is beautiful. They are awake. They are woke. They are woke. Oh. Hey, I asante. think we'll have more sessions like this. I think they are very calming. Yeah. Yes, you listen to nervous system regulation. Yes. Yeah. Oh. Oh, Canada, here I come. Oh. And then we were exactly to two viewers when you finished. Oh, interesting. Mm. I think after what happened, I think some people literally fell. So what happens is sometimes people just fall asleep before they even, and I'm sure even some people are sleeping, like they won't be able to, because they go deep into sleeping. So wow. Oh. Then tears, then relaxing followed. Wow. Oh. Bethany, that's wonderful. Ati, tell me why my feet felt warm when I imagined the roots growing. Oh, ati, the yawning was too much. I even shed tears at some point. Hey guys, hey Kagesh. Energy. Why you felt warm that is what we call grounding. You are going home. Where you came from is very warm and loving. You just tested the feeling of where you are coming from. Sindio? Mwambie kwa nini tunajifunikanga tukilala? Mbona, people did not actually understand. Why do we clutch onto our blankets and cover ourselves when we miss the feeling of, we miss going that, home. Yeah, that divinity feeling. I want them to wind up we finish at 0000. Oh. So keep going so that to scare feedback. Okay. Watu wanatuma. My mind was full of madhogodhanio. Nothing clear. That's how mnaandikanga madhogodhanio. Unaona brain yako imeinterpret. Mwingine anasema we need a repeat. Kwani you guys, kwani Kagesh unakuanga na audience, comical audience kama wewe? See what hapa ni free spirit tu wanakuanga. Join the group. Sometimes we have in the group. Kwanza the one for the group is nicer. But even this one may come through. Sindio? By the way, I thought I'm taking longer. At some point I was like, actually wrap up. No, we were enjoying it. Thank God you didn't wrap up. Ati nani anacheka?
My heart and mind was full, and I feel so much relieved. Wonderful, wonderful. Oh. It's beautiful. So today, that was Kagash. Really, she spoke a lot about nervous system, and Kagash, you did a very wonderful breakdown. Unajua si miss jamit mtu anajua ku breakdown hizi concept venye unafanya. Yeah. Cause hizi vitu ni concept kihard. Nimesikia hadi ukiwaambia about reticular activating system. Which is the red car. Nikifikiria gari ya red, nikisema leo natoka niende nione gari za red, zote zinaanza kukoja. I was like, hey, how are you breaking this down? So hey, you guys are very lucky. You have a beautiful, beautiful person. Kagesha asante. Oh. By the way, Rosie is going to add everybody in the group. Rosie anatuma link ya group hapa. Shiro. Who is this Shiro? Rosie alienda kabla kujiadd kwa group. People want to join the group because they don't want to miss another session from you. Yeah, and Kagash tell them that okay, this is something that we are looking to anchor energies today. As in again, today there is a lot of potency. Potency ni kumaanisha kuna congestion ya venye vitu celestial ni kwambia hadi Bible ilisema let them be for your signs. So you can take them as a sign, as a symbol. You don't need even to believe or know so much. Isi mambo ya ati astrology. No. Ama ati mambo ya zodiac. It's about understanding what could those energy mean for me. That's why tukasema let's take them as a symbol of possibility, a symbol of transition, a symbol of change. Maybe it's a symbol for you to release so that when you move, let's say your eclipse, as Kageshi was saying, when that cover up ikikuja, ukitoka now your sun can glow more and shine more. Your light can shine more. So yeah, it can be for release. It needs to apply within your own life. So yeah. Okay. So you're going to say our closing mark today. Something for everybody to just close. We wind up. We were supposed to wind up at 0000. We only have a minute to go. Just your link. So we can say this together. Maybe I am. Okay. So Kagash, maybe we can say this because it's 00 now. Yeah. In the stillness. In the stillness. In the stillness. I remember my power. I remember my power. I do not need to chase the light. I do not need to chase the light. The light already exists within me. The light already exists within me. So in the stillness, I remember my power. In the stillness, I remember my power. I do not need to chase the light. I do not need to chase the light. The light already exists within me. The light already exists within me. It is so. Tinivo. That's it. Yeah. Now, waambia wakumbuke, unaona venye umeshika achi vizuri, to hold your heart. Akili life ikikurusha hata wapi ama wapi. Hold your heart. Your heart is alive, like what you've been told. Your heart is alive. Talk to your heart, even in the stillness. I remember my power. I remember my power. I remember my power. I do not chase the light. I do not chase the light. The light is already within me. It is here right now. Presence is here right now. Peace is here right now. Happiness is here right now. So this very moment, I am safe, I am grounded, I am protected, I am loved infinitely, and I'm magnificent in all the ways. Ashe. Ashe. Good night, my loves. Good night. See you next Tuesday. I hope you love our guest. Follow her also. And if you want to see more of her, we will be inviting her. Munaniambia tu Tuesday. Sindio? Bye. God hands on you. Thank you so much. Good night. Good night. Okay. Link. Rosie, link iko wapi? Ndio hii link.
Ipin Rosie. Niwapee watu link sasa ndio niende. Link. Rosie. I need to go and pray for my children. Ndio hiyo. Is everybody okay now? You guys feel much better. I know. Even me, I feel much better. Good night. Link. Guy. Rosie link. Haiko. Inboxini Rosie. Pinini namba ya Rosie mumu inbox. Rosie ako hapa hajalala. Rosie ndiye manager wetu hawezi lala. Rosie inbox. Ndio hiyo namba ya Rosie amepin. Screenshot namba Rosie atawaweka. Ndio hiyo. Hata Jenny anaweza waweka. Ati comment section na screenshot namba ya Rosie. Naona iko na 111. Are we good? Are we okay now? Am I free to go? Walai nimekuwa nikisema nalalala mapema, niko na mabalances na kesho tena ninarauka. Si ndio? Done. Oh, Rosie put the link on the bio, by the way. Ama your number on the bio. Unaona hiyo 111. Niko kwa namba ya Rosie, msicheze. Sawa, good night. I love you. Bye-bye. See you next Tuesday. Not Wednesday, Tuesdays. We are here only on Tuesdays. Leo ni vile it was an exceptional. Si ndio? Hata 666 is a very powerful number. God hands on you. Peace be upon you. I'm pouring a lot of love from my heart to you. May you know peace. Nothing else but peace. And stay calm. Your life depends on your nervous system. Just be calm. Okay? Okay, good night. Na ukikutana na mimi kwa barabara unanisalimia nani? I love you.